അയ്യോ എല്ലാവർക്കും അഡ്ഡള്ളി ഗെയിമിന്റെ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയൊരു ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. വേറെ നേരമാണ് കറങ്ങണത്. അജീഷ് ഹായ് ബ്രോ. റൊണാൾഡിനോ റൊണാൾഡിനോ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? വാകറ് കയറിക്കോ, വേഗം കയറിക്കോ. ആരുമില്ല ഫ്രണ്ട്ലി. ലിയാൻ ഡോർഗു ഹായ് ജി. എവിടെയാണ് നീയൊക്കെ? കാണാറില്ല. വണക്കം വണക്കം. അനുരാഗ് യാരിത്? റിയലി പൊട്ടിയില്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാ. ശരിയാണ്, അമ്മമാർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ അല്ലേ? ഫൗൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഇടണ്ടേ പോലീസിനെയൊക്കെ? ചെക്കനൊക്കെ നല്ല ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോ കളിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? നൈസായിട്ട് അങ്ങനെ ഒടിച്ചു വിടണം. അല്ലേ? എന്താണ് പറയാനുള്ള അതിനെ കുറിച്ച്? ലാസ്റ്റത്തെ ഗോള് നല്ല സൂപ്പർ സാധനം. പോലീസ് എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണല്ലോ കളിക്കുന്നത്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. സിമ്പിൾ കളി. And here with me in the commentary box, അടുത്ത പ്രാവശ്യം പിടിക്കാം. is Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The ഓ ഫ്രണ്ട്ലി. ആ ഇത് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ടീം കളിയാണോ ലിസ് ആടക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും ആര് വന്നാലും ഒരേപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരായിട്ട് കളി. So we're very much on the way now. Who do you, Jim, see making the difference? ടീമില്ല ഒന്നുമില്ല.
Well, സെറ്റ് the കളി. centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can ഉല്ലിറ്റ. dominate his midfield position. He's excellent at winning and അയ്യോ shoots. Sensational by കളിയാണല്ലോ. Thiago. As openings go, this is നിഹാദ് another ഹായ് magnificent ബ്രോ, ഹായ് finish ഹായ്. from Mr. Magnificent. This could be good, very good. ജസ്റ്റിൻ ജസ്സി Well, no goalkeeper would keep ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് that കളിക്കുന്നത്. out. ഫ്രണ്ട്ലി It really was a bullet. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely സീനാണ്ട spiked. കളി. എന്നെല്ലാം തൊടിക്കണില്ല. A breakthrough already. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Strong running down that left flank. Pele. It's Pele! കടയിലും മൂർച്ച കൂടിയത്. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. And that is a goal worthy of universal appreciation. ജെറാർഡിനെ കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those things റൊണാൾഡിനോനെ you've got to take your കിട്ടായിരുന്നു. hat off and Bale! Gareth ഗോൾ entering Bale! A Top. finish of true class! And again they hit the front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And that interception was most necessary. He read that really well and Blindstro. stopped it. ഹായ് ബ്രോ, എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ. എൻ്റെ ഇന്ന് പുതിയത് വന്നപ്പോൾ 4 സ്പിൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് 4 ഒരുമിച്ച് കറക്കിയാണ്. അപ്പം ജെറാർഡ് അടിച്ച്. Barcelona have the chance to go the other way. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Chance here to counter. And it's Bale. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. Yet another interesting duel, this. Pele did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pele. Nice control. It's Pele! Oh, good finish. ജെറാർഡിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂടാ. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ മറ്റേ ഇടയിൽ വേറൊരു മെയിൻ്റനൻസ് വന്നില്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആളെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ വീണ്ടും കളി തുടങ്ങി. ആളെ കിട്ടിയ കാര്യം ഞാൻ മറന്നു. എൻ്റെ ആ നേരത്താണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ആ ജെറാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പം ഞാനെടുത്ത് ടീമിലിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കളിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പക്ഷെ ആളെ വേണ്ട. എനിക്ക് ആ റൊണാൾഡിനോനെ മതിയായിരുന്നു. ആ റൊണാൾഡിനോനെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലടാ. ഒരു ലെജൻഡ് കാർഡ് പോലും ഇല്ല ആളുടെ എൻ്റെ. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Pedri. Oh, good read. That was well played, well stopped. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now looking to orchestrate a counter. Pele. And here's Ibrahimovic. There will be 3 minutes added time. And here's Pedri. Looking for options for movement. Pedri crosses. Thiago. And the whistle goes for half-time. വൺ മോർ സബ് ടു 380. അത് ശരി, 380 ഉണ്ടായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ആരോ അൺസബ് ചെയ്ത് പോയി നോന്നു. ഇല്ലാൻ തോമസ് ഹായ് ബ്രോ. CMF-ലാണ് ഇട്ടേക്കണേ. ആ
maintain that energy. വേറെ സ്ഥലം വേണ്ടേ പിള്ളേര് So കണ്ടാ really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. കളിക്കോള് Score at half time, 2-2. കളിക്കോല ആണോ ആ കാലത്ത് കൊറേ ഡിവിഷൻ കളിച്ച് തോറ്റ് ഡ്രോ പിടിച്ച് മതിയായി. Substitutions taking place. ഹായ് ഡൈപ്പ് ജി വന്ന് മോനെ റിവെഞ്ചിന് വന്നേക്കണാണ് ഞൊക്കെ. കിക്കിംഗ് പവർ എത്രയുണ്ട് So we're into നമ്മുടെ the second പെസ്സിലെ പോലെ ഇല്ലടാ. 45. പെസ്സിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെറാഡ് ഒരു സംഭവമായിരുന്നില്ലേ. Now here's a good battle, bicep to bicep. Thiago always wanting the ball, always wanting വിഷു to do something ശോകം different with it. വിഷു ശോകം തന്നെ അടിക്കും നല്ല വിഷു. Pele gets on his bike and on the move. And here's Eto. Pele. Neither of these two want to come off second best. Crossed into the box. Bullet. നോർമലി പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. That വിഷു ഒക്കെ pass അങ്ങനെ പോയി. just didn't quite work. നേരത്തെ Barcelona have reclaimed it. 350 സബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഏതോ നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോ Can he get on the end of this? മനുഷ്യരല്ലേ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മൈൻഡ് മാറാലോ. That has snuffed out the വരും അത് danger. ഒന്ന് പോയാൽ അതിന് പകരം വേറെ വരുമല്ലോ. It is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Eto, he's picked his way through. What a letdown when you've got such presence and movement. Bale, given the lift of his goal. Costa Curta powering forward here. And he whips it in. And the keeper beats it away. Expertly cut out, really nicely done. Bullet. പൊട്ടിച്ച് തരാ His positioning was spot on. പൊട്ടിക്കടാ. And here's the chance to counter. എനക്കൊക്കെ പൊട്ടിക്കാനല്ലേ ഞാനിവിടെ He's a ഇരിക്കണത്. sharp little ball here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, that was vital. Concentration പോരാ levels are very good, and so is the പോരാണെന്ന് commitment. This ചോദിച്ചിട്ട് game പറഞ്ഞില്ലടാ. could yet yield a winner. Pele. And here's Ibrahimovic. Tries to play it through. And that could set him on his way. എടാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫൗളായാനെ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ. Lobbed in behind. ഇപ്പോ ഗുഡ് പ്ലെയർ ആണ്. ആ This is the time you need that കുഴപ്പമില്ല. pace. Albert Ferrer. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the Yo. opposition box. That's where it has to be. Not the most accurate pass. And it's Rijkaard. Lovely pass, but can he get there? Nice bit of skill, and he's away. Foul and a free kick in a very dangerous area. ഓസ് And he is going into ഇല്ലൊക്കെ that little പൊളി back post. കളി സൂപ്പറായി വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ Round their പവറല്ലേ former colleague, and they look worried. നെറ്റില്ലടാ. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് മൂവാണ്. എന്തിനാണ്ടാ പാവം. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിൽ വരാം. കയറാൻ പറ്റും നോക്ക്. ഇപ്പൊ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടീം. പിള്ളേഴ്സ് രാത്രി നമ്മുടെ സെർവർ ബിസി ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അതിൽ. കളി കഴിഞ്ഞു. Substitution. ബ്രോ ഒരു പാവണ്. ഞാൻ പാവന്നല്ലാട്ടാ. 24. ഞാനൊരു ദുഷ്ട കഥാപാത്രമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇതിൽ ഞാൻ പാവമായിട്ട് അഭിനയിക്കണം അല്ലേ. Pivotal moment, dying minutes, free kick, great position. Number 6. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. Number 5.
Franz Beckenbauer. Coming on the field, number 13, Xabi Alonso. Number 9, Neymar. Number 10, Messi. Number 22. So close, ആയി. and that is as good as it ഇത് gets. ഗോളായാൽ അണ്ണൻ So it is ഗോട്ട്. something അപ്പൊ for both, നേരത്തെ but അയക്കണ്ടാ. ideal for neither. Both parties പിന്നെ having to ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ settle ചെക്കന് for what വിഷമമല്ലെന്ന് they വെച്ച് get ഡ്രോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി and അടിക്കാണ്ടിരുന്നല്ലേ. hope for better in the സ്മാർട്ട് weeks ടെസ്റ്റ് ahead. ഇട്ട് കളിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ഇടുന്നതിന് എന്താ നമ്മൾ പറയാ? Yeah, this looked the most likely സ്മാർട്ട് outcome, but ടെസ്റ്റ് they've had a ഞാൻ good variety in സ്മാർട്ട് this game, ടെസ്റ്റിനെ കുറ്റം despite it പറയൂല. being anticlimactic. നമ്മത് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട. For tonight's match, so just അത് remains for me അത്രയ്ക്ക് to thank മോശം you, Better, പരിപാടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ alongside അവരത് me, ഗെയിമിൽ and to wish you കൊണ്ടുവരരുതായിരുന്നു. all a very കൊണാമി good evening. അവരെന്തുകൊണ്ടത് കൊണ്ടുവന്ന്? അതിന്റെ ആവശ്യം അതിലുണ്ട്. പുതിയ പിള്ളേരുകൾ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ നീ പുതിയതായിട്ട് ഗെയിമിലേക്ക് വരണം, നിനക്ക് നല്ല ടീം ഉണ്ടാവൂല, നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവൂല. അപ്പൊ നീ ഫസ്റ്റത്തെ കളി തന്നെ നീ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ നിനക്ക് വിഷമാവൂലേ? അപ്പൊ നീ ഇത് എനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ബാക്ക് അടിക്കും. ബാക്കല്ല, ഗെയിം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ അവരത് ചെയ്തേക്കണം. ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് മറ്റേ ഈസി, സ്മാർട്ട്, അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കില്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെന്തിനാണ്? പുതിയ പ്ലെയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്കില്ലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മറ്റേ ഈസി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് സ്കില്ലൊക്കെ ഇടാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഇടാ. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പകുതി അവർ കളിക്കും, പകുതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിം കളിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും, ഞാൻ പെടയണല്ലാന്ന്. നീ ചിലപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഇട്ട് കളിക്കുന്ന ആളായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ സ്മാർട്ട് ഇട്ട് നിന്നായിട്ട് പുതിയ ഒരാൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ കളിച്ച് ഇവനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് തോപ്പിച്ചു, അപ്പൊ എനിക്ക് അടിപൊളിയാവാന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് വരും. ഗെയിം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ടാക്ടിക് അല്ലേ? എന്ത് വിചാരിച്ച് ഗെയിമിൽ വേണ്ടാത്ത സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെന്തിനാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത്? റിമൂവ് ചെയ്യാല. ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാത്തിലും. എല്ലാത്തിലും കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇട്ട് കളിക്കണവരെ നമ്മ തോപ്പിക്കണം. അല്ലാണ്ട് അവരെ നമ്മ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അത് ആര് കേൾക്കാനും പോണില്ല. അത് കൊണാമി നമ്മ കുറ്റം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് മാറ്റാനും പോണില്ല. മിണ്ടാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇട്ട് വരണവരായിട്ടും കളിക്കാൻ പഠിക്കുക. വേറെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല. ഈ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഗേ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചിട്ടിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. അതാരും കാണാനും പോണില്ല. ശരിക്കും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. നല്ല ടീമില്ലാത്തവർക്ക് കട്ട ടീമിനായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഉപകാരപ്പെടൂലേ? ഇല്ലേ? ഫിൽട്ടർ ഒന്നും വരൂലടാ. ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ വരണം? അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഡിവിഷൻ വേണ്ടി വരും. ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ഉള്ളതും ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ഇല്ലാത്തതും പറഞ്ഞിട്ട് 2 ഡിവിഷന്റെ ഇത് വേണ്ടി വരും, സെക്ഷൻ. ഫിൽട്ടർ ഇട്ട് കളിച്ച് 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 ഒരു റാങ്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഫിൽട്ടർ ഇട്ടവരെ കിട്ടാണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു റാങ്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2ലും അവസാനെത്തുമ്പോൾ റാങ്ക് 1 ഉള്ളൊരു സ്മാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കളിക്കണവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിട്ട് കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ മുകളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആരായിട്ട് കളിക്കണം? ഇത് നടക്കൂല. ഫിൽട്ടറൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 ഡിവിഷൻ വേണ്ടി വരും, 2 റാങ്കിങ് വേണ്ടി വരും. സ്മാർട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു റാങ്ക്, ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു റാങ്ക്. അതിൽ ഫിൽട്ടർ അല്ല, 2 വേണ്ടി വരും അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ? നടക്കൂല. ആമിന ഉമ്മ നെക്സ്റ്റ് റൂം ബ്രോ. ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി ബ്രോ, സോറി. ബ്രോയ്ക്ക് കറക്റ്റ് റൊണാൾഡിനോ കിട്ടും. ഇനി കിട്ടൂലടാ. ജെറാഡിനെ കിട്ടിയടാ ഒരപ്പൻ. വേണ്ട, അയാളാ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാർഡുകൾ? നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വരണം. അങ്ങനത്തെ വല്ലതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിന് നമുക്ക് ലോണിക്ക് വിടാം. അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ചില തെണ്ടികൾ ചിലപ്പോൾ റിലീസൊക്കെ ചെയ്ത് വിടും. നമ്മ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡുകളെ റിലീസൊക്കെ ചെയ്താൽ പോരുത്. കാർഡ് റിലീസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ റിലീസായി വരുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളിപ്പിക്കുക. അങ്ങനത്തെ അടിപൊളിയായിരിക്കില്ലേ അത്? അപ്പം നിനക്ക് നിന്റെ ഇല്ലാത്ത കാർഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നിനക്കത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് അടിച്ച് മേടിക്കണം. നീ ദുഷ്ട കഥാപാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് കളയാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണോ അപ്പം എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കയറണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ അങ്ങനെ വെക്കണം.
അടിപൊളിയാവില്ല അത്? നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും അതൊക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാർഡും കളിപ്പിക്കാൻ നടക്കൂല പക്ഷെ. അല്ലേല് നല്ല സ്വപ്നം. ഫിൽറ്റർ വരും, അറിയാം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് കളിച്ച് നോക്കി. നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ കളിക്കുന്നു ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് കളിച്ച്. ടോപ്പ് എത്തുമ്പോ ടോപ്പ് എത്തി നോക്കി, നമ്മ സ്മാർട്ട് ഇട്ട് ഒരു റാങ്ക് വരെ എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ മോളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 6 റാങ്കിലുള്ളവരെ തന്നെ കിട്ടണ്ടേ. റാങ്ക് 1 സ്മാർട്ട് ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പിന്നെ കിട്ടൂല കളിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഓൾഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ചിലർ സ്മാർട്ട് ഇട്ട് കളിക്കും, അതാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ചിലവർക്ക് ഗെയിം പ്ലേ പറ്റുണ്ടാവില്ലടാ. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. He's a sharp little ball here. Haaland. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. അങ്ങനെ പുതിയ പ്ലേയേഴ്സിന് മാത്രം വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവൂലല്ലോ നാട്ടിൽ. ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാരും ചെയ്യും, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മള് സുല്ലി ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്. എടാ ആമിനക്കുട്ടൻ പോയ, ആമിനക്കുട്ടനാണ് അത് കളിക്കുന്നത്. Good effort. Milan are looking to go forward now. Shot a goal. എന്താണ്ടത്? And there is your opener. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. I doubt very much that this was in the script. Ibrahimovic. He's found some space. Oh, he's got a side of chance. ഇപ്പം മരമേത്തിക്കല്ലാണ്ട് നേരെ അടിക്കണില്ല. And that would have been some goal. Well, I'm glad he took the opportunity to run with the ball when the chance came about. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ ബ്രോ, ട്രൈ അടിക്കും. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനാണ് എല്ലാരും വരണത്, കാരണം കൊണ്ട് ഇത്തിരി സീനായിരിക്കും കയറാൻ. നല്ല നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറാം. സ്മാർട്ടിട്ട് കളിക്കുന്നവരെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ തോക്കുമ്പോഴും കിട്ടൂലേ സുഖം. തെറി ബഹളായിട്ടല്ലേ ഈ പേരൊക്കെ അടിച്ചിടണത്, സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഗേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേര്. അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ? Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Oh, that's wonderful alertness. Marquinhos clears. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, it's a great ball here. Goes for a shot! And there's a goal! പിന്നെ രണ്ടും സുഖമാണ്, രണ്ടും സുഖമാണ്. നോക്കുമ്പോ നല്ലൊരു സുഖം കിട്ടും, ജയിക്കുമ്പോ വേറെ സുഖം കിട്ടും. എന്തെന്നാലും സുഖം ഉറപ്പാണ്. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, the defense just about came Yeah, out, like but they ഓടിപ്പോണ്. were certainly tested. നമ്മളെ ഓടാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Oh, that was vital. Gerrard. Ibrahimovic chasing after it. Now it's Pedri. And it's Gerrard. 3 minutes added time.
Can he get it through? And the whistle's gone, Angappan presumably off. for offside. മുഹമ്മദ് ഹായ് ബ്രോ. ഹലോ. ഡിവിഷൻ ഉച്ചയ്ക്ക് കളിച്ചടാ. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി, Mateus. ജയിക്കണില്ല. Oh, well played, well played. ഇത് ചെയ്യാനുണ്ടാ, എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല. The whistle's gone, and that's it for the first ഹലോ half. ബ്രോ. അത് Nothing to separate the two എന്ത് teams at ചെയ്യാനാണ്? half-time. They've both given it a ഓപ്പോ really ആരാ? good go, and they head into the ഒന്നാമത് break എനിക്ക് ആരും full ഓർമ്മ swing. ഉണ്ടാവൂല കേട്ടാ. ഓപ്പോ Please ആരാണെന്നൊക്കെ finish ചോദിച്ചു well. കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ Well, മറന്നു. Is Well, I don't only think either permitted side in മെമ്മറി has ലോസ് too ആണ്. much ഡെയിലി to കളിക്കുന്ന ആളാണ്. complain about or worry about, Peter. ടീം 1-1 is കണ്ടിട്ട് a ആ fair ഹാലൻഡിന് reflection എനിക്ക് of the game ഓർമ്മയുണ്ട്. so far. So it'll be എത്ര fascinating to റേറ്റിംഗ് see എത്തിയത്? how both teams go 1700 and എത്തി. try to establish പിന്നെ ഇറങ്ങി more control in the 1500 ആയി. second half. തോറ്റ്. So 45 minutes of പിന്നെ uncompromising കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ football, ഇടയിൽ and at the break, മറ്റേ it's മെയിൻ്റനൻസ് 1-1. വന്നല്ല, ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ, Back on the way then. 4 മണി ഉണ്ടായപ്പോ മെയിൻ്റനൻസ് Milan വന്നു. are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോ Barcelona are a വെല്ലുവിളിയായി, team that's fond of the തോപ്പിക്കുന്നായി. low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole പിന്നെ point being to ഗെയിം go വീണ്ടും back to തുറന്നു front as വന്നപ്പോ quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, ball's over the... And the shot! ഭാഗ്യം. Off the post! And that is well cleared. Well, they've got it again. വീണ്ടും ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചു. And here's Haaland. Fermin. Albert Ferrer finding himself in ഹെഡ് ചെയ്തോളടാ. space. Impressive jump. Oh. Goal! Barcelona! And they're back in front. A really thumping header. Absolutely crashes it in. Well, you've always got that ഫസ്റ്റ് threat കാര്യം of ease നമുക്ക് around, great movement, and what a great header. നെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. So we have a breakthrough. ഇതും കൂടി ഒന്ന് Now how മാറിക്കഴിഞ്ഞ് will കഴിഞ്ഞാൽ things കലക്കാം develop from here? ഉറപ്പാണ്. Now it's Haaland. പ്ലേയേഴ്സേ Yeah, they were looking for a counter-attack. He has found the way through. Well, it's not the best when it comes to decision making. കറക്റ്റായിട്ട് Okay, നിക്കൂലാന്ന്. initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the കണ്ടാ, longer he did പാസ് that, കൊടുത്ത് the more അത്രയും he was going to ഗ്യാപ്പ് be swamped. കിട്ടിയിട്ട് പാസ് കൊടുത്ത വഴിയാണ് And it's ഒരപ്പന്മാരണക്ക. Lopez. Well, now it's a race for the ball. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Mateus, he steps in, and that's the end of that. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, what a ball! Stojkovic! And he couldn't finish. That's good running. It makes life so much മറ്റേ easier when you have people who are willing to 692 go തന്നെയാണ് beyond പറഞ്ഞ. defense like that. ഞാനാ അങ്ങനെ കേറി വരും, പിന്നെ തോക്കും. Not the best distribution from the keeper. That പ്രശ്നമാണ്. pass isn't the best. കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. And here's Ibrahimovic. Tries one from range. And that could come back to haunt them. Gerrard ആ was ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് already എൻ്റെ പോവാ. celebrating in his head and probably 71 still പിന്നെ can't process 71 how the ദിവസം keeper അങ്ങനല്ലേ, denied him. ആ What ഒരു a stop. ഈക്വലായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. Corner number 2 then. ഒരു രക്ഷയില്ല. He's rising against the crossbar. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. He is through here. No foul, says the referee. And now they can clear their lines. Just 5 minutes remaining now. And it's Cristiano Ronaldo. Pedri. Oh, he's burst through. Milan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw There level. will be 1 minute added time. Searching pass he's played there. Now here's the... He leaps for it! And that's it. കളി കഴിഞ്ഞാ? As much time as there will be. Well, that was intense and enjoyable പെട്ടെന്നാണ് കളി contest കഴിഞ്ഞത്. that നമ്മ neither തോറ്റ് could നിൽക്കുമ്പോ, easily have won. ജയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ സമയമേ പോയില്ല. Decided by just the odd goal. ഇഷ്ടംമാതിരി. ആയിരത്തി 1794 ലോസ് തുടങ്ങി, പിന്നെ എയർലൈൻ അതന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യണാണെന്ന് തോന്നുന്നു കള്ളന്മാര്. ചെയ്യാനാണ്. ശരിയാവും. എല്ലാരും ഒരു ദിവസം ശരിയാവൂടാ. മീനക്കുട്ടനാണ് കളിച്ചത്. അത് ശരി. നീ എന്നെ തോപ്പിച്ചില്ലേ? എന്നിട്ട് പൊളിക്കളിന്ന് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കാനല്ല, സമാധാനിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട. ആ അയ്യോ, ഇവനാ പ്ലെയർ ആണ്ടാ. ഇവന്റെ റാങ്കിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? പ്ലെയർ ആണ്. ഇവനെ അടിച്ച് ഓട്ടിക്കണം. ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് വേണം. പൊളി പൊളി. ശബരി 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 ശബരി. അവനെ കേട്ടാ ഗുഡ് കളി ഗുഡ് കളി. റിവെഞ്ച് ഉണ്ട് ട്ടാ. നീ വായോ നാളെ, റിവെഞ്ച് തരാൻ വേണി ഞാൻ. സബ് ചെയ്താ ഒരാൾ സബ് ചെയ്താ 380 ആവുമായിരുന്നു. 380 ഉണ്ടായി ഉച്ചക്ക്. ആരാണ് സബ് ചെയ്ത്? വീണ്ടും സബ് ചെയ്താ. ലിയോ ലിയോ ലിയോ. ടാക്ടിക്സ് വെച്ച് കളിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിച്ചാലേ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവും. നല്ലല്ല. ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ വേണം. അടി പൊളിസാണ്. നെറ്റ് പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ കൊറേ ലോസായി. നെറ്റ് പോയല്ല. നെറ്റ് നാളെ അപ്പൊ ഇന്നോ എന്തിട്ടാണ്ടാ 380 ആക്കി. So യെസ്. welcome one and all പക്ഷെ to a ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് picturesque 380 evening here. ആക്കിയാണ്ടാ. A clear 379 night, എന്നപ്പോ all ഞാൻ the ഇങ്ങനെ ingredients പറഞ്ഞു. for a showcase ഒരാളും game, കൂടി ചെയ്താ but the passion of the സെറ്റായി എന്ന് crowd പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ demands. ആയതാണ്. വീണ്ടും I'm പറ്റിച്ചെന്നെ. Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. അല്ലേ Thanks പൊന്നോന്ന് for that, എന്തിട്ടാണ് Peter. സേവരി? Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So things are underway. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, I don't think I've ever seen a defender, let alone any player, makes... It's Luis Suarez! Davids threads one in. Cristiano Ronaldo. Davids. And it's Messi. Messi running with the ball. And here's Forlan. Forlan! ഫൗൾ ചെയ്താ? Oh, that's a foul in a dangerous ആ area. റൊണാൾഡോ ഫൗൾ It's ചെയ്തു. not taken him long. ലൈവ് And പവർ that's going to ആക്ക് be a മച്ചു. booking. Disappointing. Very തോറ്റ് disappointing. എങ്ങനെ ഞാൻ He knew what he പവറാക്കാനാണ്? was doing, as deliberate and cynical as കുറച്ച് it comes. സെറ്റ് ആവട്ടെ. എൻ്റെ മൈൻഡ് ഓക്കെ അല്ല. എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവുമ്പോ എല്ലാം തനിയെ വരും. പവറാവും. നോക്കിക്കോ. എൻ്റെ തനി സ്വഭാവം ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പാവല്ലേ, നല്ലവനായ ഉണ്ണി. ബ്രോ എൻ്റെ 8 ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പഴയ 8 8 എൻ്റെ എല്ലാരും ഉണ്ട്. വേണ്ടാ ഇതല്ലേ എല്ലാരും വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല. 8 അഭിപ്രായം വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്. മൈൻഡിന് എന്ത് പറ്റി? എടാ എനിക്ക്
പറയണില്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നെറ്റിലടാ ബാക്കി എല്ലാം സെറ്റാണ്. നെറ്റ് വർക്ക് സ്ലോ ആണ്. 500 കറക്കി മൂഞ്ചി ഗുഡ്രാ. അതാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടണത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കും. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കൂല എല്ലാവരെയും നല്ല നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. What a start. Free kick in a dangerous position ആട്ടോ in the തീയല്ലേ opening തീയാണ്. minutes. This is the നിങ്ങളിൽ sort of ആരൊക്കെ thing he ഉണ്ടായാലും craves, നമുക്ക് a chance to make a telling impact. Roberto Carlos for Messi. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Pedri. So what can they make of this? Milan so far providing no real test at all for the goalkeeper. ആയി. Beckenbauer gets across to intercept that. Gives it back. Tries to pass it through. Not where it came from. Well, he has slightly undercooked that one. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Messi plays a sharp little ball here. Chance for a shot! Oh, he's been caught napping. അയ്യേ This is Ronaldo. ക്രോസ് വെച്ചാണ്. വൈഫൈ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോകും. അതൊന്നല്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നെറ്റ് റെഡിയാക്ക്. ഞാൻ നോക്കണുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ. വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യണില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും അതും കൂടെ റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ സെറ്റ്. That looks a decent ball. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അഭ്യാസം ഒരിക്കുള്ളൂ. Chance here to counter. Now it's Luis Suarez. Lovely pass, but can he get there? Nice interception, well timed. They've got to be quick moving this forward. Roberto Carlos. Neither side giving way. It has been tight. Pedri. Chouameni. Well, that tackle was certainly sturdy. Scholes did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. പിന്നെ And this is Forlan. Howson kept his eye on it, and he's there. The whistle's gone, and that's it for the first half. ടഫാണ്. It hasn't been a bad watch, not by any ബ്രോയുടെ means. പ്ലേസ് The എവിടെയാ? intensity സ്ലാങ് wasn't there. We've നസ്ലിൻ്റെ just പോലെ lacked that ഉണ്ട്. telling breakthrough നസ്ലിൻ moment. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് So your views on the first half? ഉണ്ടായിരുന്നത്. I have to say, ഇപ്പൊ I പോയി. think it's a അഭിനന്ദ് performance, but it's clear that അഭിനന്ദ് they need a മാർട്ടി. little more energy and more തൃശ്ശൂരാണ്. precision from തൃശ്ശൂർ the top. കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്. Prove they അവൻ്റെ can വീട് ഇവിടെ create തന്നെയായിരുന്നു. chances. ഇവിടുന്ന് ഒരു Now 3 they need to കിലോമീറ്റർ. start putting them away. That's ഇനിയിപ്പോൾ the next step. സെറ്റായപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്കൊക്കെ So മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. we are still where we were അവൻ്റെ at the ആദ്യത്തെ beginning. വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഈ It's അടുത്ത് 0-0 തന്നെ at the എവിടേക്കോ break. മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം പഠിച്ചാണ്. എൻ്റെ അനിയൻ്റെയൊക്കെ മരടക്കിട്ട് ടർഫിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നസ്ലിനൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അവൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റോറി സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ കാണും. ടവർ ഫ്ലാറ്റാനൊന്നും അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. രണ്ട് ടൈപ്പ് കാർഡാണ്. അവരെ വെച്ച് അങ്ങനെ ചോദിക്കണതിൽ തന്നെ അർത്ഥമില്ല. Well, both sides are eager to ഫ്ലാറ്റാനൊക്കെ get പറഞ്ഞു going. കഴിഞ്ഞാൽ Here's ഇടിവണ്ടിയാണ്. hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണേലും കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റണ കാർഡ്. He won't be happy with that one. That's been അങ്ങനല്ല. drilled forward. Adams. That's Beckham. ആർക്കൊന്നും കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നെ പോലുള്ള ലെജൻഡുകൾക്ക് ഓൺലി. Beckham. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. കണ്ട എൻ്റെ കാർഡുകൾ ഇറങ്ങി പോണണ്ട. That was asking for too much. ഓടിക്കേറാണ്ട്. Well,
But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. The Ridiculous. attendance for Very this few match chances was to So talk of, Jim. Defences, 2,607. it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Cristiano അവന്മാരൊന്ന് Ronaldo. ഇങ്ങനെ being ഓടിയാലല്ലേ എനിക്ക് impact. ത്രൂ ഇടാൻ പറ്റൂ. Well, they അവന്മാര് seem കണ്ട പാസ് intent on ഇട്ടിട്ട് marking ബാക്ക് him out of ഇറങ്ങും. the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's gone for a throw-in. പാസ് ആൻഡ് മൂവ് ആക്ക്. എടാ പാസ് ആൻഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവര് മൂവ് ചെയ്യൂലടാ പ്ലേയേഴ്സ്. നീ നോക്കിക്കോ, പാസ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. നോർമലി പാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓടി കയറൂലേ, നീ നോക്കിക്കോ. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അത് Substitution. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇതാണത്. It's a poor throw There you go. that, picked off with relative ease. And here's Lewandowski, Messi. Chouameni, and it's Pedri. Now that's well seen too. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And it's Davids. And it's skewed away. പാസ് തന്നെ പോവില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? And that's really well manoeuvred. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Bellingham. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. There's no getting past him. It's really well defended. ഗോളായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അല്ലേ? Suarez picks it up out wide. Shot at goal. അയ്യോ, A breakthrough. പോകഷം പറയോ? എൻ്റെ ആരും ഇല്ലടാ പറയാനായിട്ട്. Well, how's അബിൻ that for a മാർട്ടിൻ class finish? എൻ്റെ Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way. Referee looks at his watch ഇല്ലടാ, and blows his whistle. കേറൂലെന്ന് Well, that was പറഞ്ഞാ tense. മനസ്സിലാവൂല. Two ഞാൻ parties കാണിച്ചു തരാം separated by the game's only really എങ്ങനെ meaningful കേറാ. moment. Intriguing for the neutrals, MHD. unbearable, sometimes unwatchable for those And a with a quick vested reminder interest. today that smoking is only allowed in How would you areas shown summarise in what this we've map? seen today then, Thank you Jim? for your Milan cooperation. absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle, which was painfully exploited, and that's left plenty for the manager to think about. എമ്പാടിനെ A കിട്ടി. painful reminder of where standards really need to be. അമ്മാരൊന്നും കാര്യമില്ലടാ. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it Milane. for us tonight. A very good evening to one and all. നല്ല കളിയായിരുന്നു. നല്ല കളിയായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് റൂം. എടാ നീ കേറല്ലേട്ടാ ആമിനക്കുട്ട. നീ ഒരു പ്രാവശ്യം കളിച്ചില്ലേ? ഒരു ദിവസം ഒരു ലൈവിൽ ഒരു കളി എല്ലാവർക്കും കളിക്കണ്ടേ? കേറല്ലേട്ടാ. നാളെ റിവെഞ്ച് എടുക്കാം. ഭയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കയറാൻ പറ്റൂലടാ, അതുകൊണ്ടാണ്, വേറെ ഒന്നല്ല. പേടിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാളേ ചിലപ്പോ. എന്തിനു പേടിക്കണ്? ഡെയിലി ഇരുന്ന് തോക്കല്ലേ. തരമനമില്ലാനേ വരണുണ്ട് ഞാനൊരു ദിവസം. മാണിക്കായിട്ടുള്ള അംഗത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കോ നീ. നാളെ തരാം.
ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, എല്ലാരും സബ് ചെയ്യടാ. ബ്രോ വൈ നോ മീ. നീ ട്രൈ അടിക്കണം, ടൈപ്പ് ജി. രക്ഷയില്ലടാ. എല്ലാരും കേറാൻ നിൽക്കായിരിക്കുള്ളൂ. എല്ലാരും കേറാൻ വേണ്ടി തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുള്ളൂ. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പോലെ അല്ല ഇവന്മാര്. നമ്മുടെ ഈ ടൈം നമ്മുടെ ഡെയിലി ടൈമാണ്. എന്തൊക്കെ വന്നാലും രാത്രി നമ്മ എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മ പകുതി ഇപ്പൊ ഈ ആഴ്ച നമ്മ പകല് മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാരും ഈ ടൈമിലാണ് വരാറ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥിരം പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ആമിനക്കുട്ട എന്ത് പറ്റി? സാരംഗ് നീയാണല്ലേ കയറിയേക്കണ്. ബാബാ എന്താ അതുകൊണ്ടാണ് കേറാൻ പറ്റാത്തത്. ടൈപ്പ് ഗെയിം ഡെയിലുള്ളവരം കൊണ്ടേ ഈ ടൈമിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനായിട്ട് വരണവർ മാത്രമേ ഇരിക്കുള്ളൂ. അത് പിന്നെ അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേറാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ. ശീലടാ ഫ്രണ്ട്ലി കളി എല്ലാവരും ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പറയും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കണത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഡിവിഷനും കൂടി കളിക്കാൻ പോയാൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. കണ്ണാപ്പി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വരട്ടെ. ആർക്കും വേണേലും വരാം. റൂമിൽ കയറണത് ആരാണോ അവരായിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കും. പിന്നെ കയറി കളിക്കണവര് അങ്ങനെ കയറാണ്ടിരിക്കാന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും കളിക്കണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയാണ്. പുതിയവരായിട്ട് കയറണ എല്ലാവരായിട്ടും കളിക്കും. ഇന്ന ആൾക്കാരെന്നൊന്നുമില്ല. സബ് ചെയ്തവര് സബ് ചെയ്യാത്തവരെന്നൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്താ നല്ലത്. San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So we're very much on the way now. Well, there's little new to say about this man. Majestic, കണ്ട regal, known as Le കൊടുക്കാനായിട്ട് Roi by his countrymen. He is footballing royalty. The man is, of course, Michel Platini. Well, Peter, I don't think I've seen a better all-round attacking midfielder. Certainly not in Europe. He is very close to being the perfect number 10. Okay, people may say he lacks a little bit of stamina and defensive contribution, but for his attacking football... Gets his head on it! Well, now it's a race for the ball, and it's come back out to him. Xabi Alonso. Alonso! Oh, that was no routine save. Lenso. Xabi Alonso really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. Cleared away. And now a sudden chance to counter. Pele stood his ground strongly. It's not taken him long, and that's going to be a booking. ഡയറക്റ്റ് ഫ്രീ കിക്ക് അവിടെ നിന്ന്. So, Jim, what are you thinking? Milan have definitely started much the stronger. They're far more creative. നന്നായി ഇഷ്ടമായത്. Too much weight on the pass. Oh, good-looking ball. Oh, that's a key interception. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Conte. Oh, he's going to be disappointed with that.
Out towards the flank. Looking for options for movement. Roberto Carlos. Ball in towards the middle. Beckham. Well, that is one way to stop him. Oh, he's trying to skip past his man. Pele. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Steaming on Ah. goal. Real chance! Goal! Arsenal! ഒപ്പോ എന്റെ Arsenal ഫ്രണ്ടാണ്. take the lead. അത് ശരി. The movement Ah, so ah. precise. The finish Goal അടിച്ചടവൻ. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. After 36 minutes is Arsenal have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Rijkaard simply refused to be outdone there. Knocks it into space. Always onto this. എന്താണത്? Oh, what has happened here? Hangs in a cross. That was well seen too. Good clearance. സെന്റർമാരെന്റെ പടക്കി നോക്കി നിൽക്കാണ്. Now, can they get him away? 2 added minutes has been indicated. Pele. And that is the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Milan currently Security staff behind for each by block. 1 goal to Please 0 at report the to the break. staff room immediately. Well, obviously things are not good, Peter. Tough goalie. It seems the team were just a bit too എല്ലാരും busy ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. playing ലൈക്ക് within themselves. Too ലൈക്ക് tentative. They ലൈക്ക് have to ലൈക്ക് improve ലൈക്ക് and ലൈക്ക് make it ലൈക്ക് fast. ലൈക്ക് ലൈക്ക്. So that's how it's down to halfway. We'll be back with the second half very soon. So we're straight back at it at the start of the second half. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked at a step too slow on everything. Pedri, he's had a shot! എന്താണത്? It's loose now and they want to get it back. ഒരെണ്ണെങ്കിലും. And now they can clear their Pele. lines. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. And he's looking to catch him up. Still chasing the game, trailing by 1. Pele, nicely weighted ball, expertly cut out, really nicely done. Can he get on the end The of this? attendance for this match That was has not gone well. 80,953. Just about up to the hour now. Plays the return pass. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. Subash. Great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. എടാ പെഡ്രി ഓടിക്കേറിയാലല്ലേ എനിക്ക് പാസ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. Pele, Rijkaard demonstrating his defensive quality there. ഓടിക്കേറൂല. Looking to play him in. Now it's Platini. He's found a way through. Now great chance. ടിസക്കെ. It's a goal. പ്ലാറ്റിനി ഒരു ബഗ് കളിയാ. Two to the good, and they are purring. ഇതാണ് Absolutely purring. ഇതാണ് ബഗ് കളി. That മൈക്കോളുടെ really കളി. is quite fabulous. ആ, All അറിയാതെ. his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish exquisite. Platini. Things starting to look very comfortable. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need ഇവന്മാര് to change വെള്ളടത്തേക്ക് the മൂവ് approach. ചെയ്താലല്ലേ Keep at it പാസ് with the ഇടാൻ same പറ്റൂ. intensity, and soon enough they'll get another break. Schmeichel can clear it away. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And it's Michel Platini. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, good read. That was well played, well stopped. A lot of... There's the മോനെ. shot! Relentless! Just relentless! ഒരെണ്ണല്ല. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff.
A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there കണ്ടാ was very നിക്കണൊക്കെയൊക്കെ little doubt as to ഇങ്ങോട്ട് how this തിരിഞ്ഞു. was going to end up. And with that, the hat-trick is complete. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. A case now of complete control. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Well, they've got it back in a hurry. 2 minutes has been 2 indicated. minutes to be added on. And this is Pele. Nice control. And that will be the എല്ലാം final act. പ്ലാറ്റിനിയാണല്ലോ. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and Panavasta. seemingly clueless. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ Desperately failing to impose Power up themselves on the screen. game. Decidedly flat, disjointed in so many. ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യ്. 4-2-1-3 ആക്ക്. എല്ലാം കളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ. ഇത് മാത്രമല്ലടാ, എല്ലാം കളിക്കാറുണ്ട്. ഫോർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഹലോ, നൂബ 1v1 അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ. കേറ് നീ കേറ്, നോക്കാലോ നമുക്ക്. ജി ബ്രോ. ഓ, ജി എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള നീ കാണിച്ച മനസ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആര് വേണമെങ്കിലും കേറി. ലൈക്ക് ആരെ ും മണിമൻ. നെക്സ്റ്റ് റൂം ഞാൻ വരാം. നീ കുറെ നേരമായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് നിനക്ക് ദേഷ്യം വരും. ലാസ്റ്റ് നീ എന്നെ ചീത്ത പറയും. സാധാരണ ചിലവര് പറയാം. ഇതൊക്കെ പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നീ കയറിയാ പിന്നീട് കളിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആകാശ് സീനാണ്, ആരും ഇട്ടണ്ടാന്ന്. തന്നെ കണ്ടില്ലേ 3-0. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ. ഹലോ നൂബ. ആരാണ് നൂബ എന്ന് വിളിക്കണത്? ഇതിലാരും പേര് നൂബ എന്ന് കാണില്ല. എന്നെയാണോ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, ഇപ്പൊ and വിളിക്കും. joining me here, our നൂബയെന്നൊക്കെ expert ഇപ്പൊ Jim വിളിക്കും. Becklin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So things are underway. Well, if you're looking for a match winner, Peter, look no further. Lionel Messi, the great genius himself. It
felt almost unfair at times, didn't it? The way he just seemed to sweep the opposition aside. Even traditional bogey teams were just powerless to resist him when he was on his game. Yeah, and I remember one game against the boys from Madrid when that famous front three were simply unplayable. They each scored a goal with... Oh, he's going to be pulled back for that one. Well, it's not taken him long, and that's going to be a ഡിവിഷൻ booking. മണ്ണടിച്ചു ഇല്ലടാ ഡിവിഷൻ മണ്ണടിക്കാൻ 1700 എത്തിയാണ് വീണ്ടും 1500 തോറ്റു തോറ്റു തോറ്റു. And they're just not doing that. Gerrard does really well to win the ball there. Now it's Eto. Roberto Anda. Carlos. Looking for options for movement. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. He's had it taken off him. Eto really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Eto. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, good-looking ball. Plays a sharp little ball here. He has a look at... Great chance! And the keeper has reacted superbly there. Really ബ്രോ anticipated അക്കൗണ്ട് that well. ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരുമെന്നാ എങ്ങനാ Size Bro, really where matters, the- and it's time to make it matter now. ബ്രോ വെറുതെ വെറുതെ പറഞ്ഞടാ അറിഞ്ഞൂടറാ പറഞ്ഞാണ് There's the header! ഗോളായില്ല. Firm header just off target. And he did so well to get himself there. ഞാൻ What a good എന്റെ effort. തന്നെ സ്കോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് And this is Hazard. Oh, he's bustling through here. Hazard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Ibrahimovic. 30 minutes gone. Nicely aimed pass. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Rijkaard is the distributor Yo. in chief, always looking for movers. And he welcomes it in. Taken back almost at once. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Now it's Cristiano Ronaldo! It's bounced back off the post. ഭാഗ്യമില്ല അവര് No messing about, just bludgeoned away. ഭാഗ്യട്ടോ. And this is... Can he finish? And he has kept it out somehow. Roberto Baggio is offering a right ബ്രോ smile there. ലുക്ക് ഓപ്പോണന്റിനെയും ഞാൻ കണ്ട് Sharp pass. അങ്ങനെയുള്ളവന്മാരെന്ത് ചെയ്യാൻ And we've reached half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain ഇവിടെ where we അടിച്ചിട്ടേക്കണല്ലേ started. Plenty for both managers to mull റിയൽ over here. കണ്ടിട്ട് തോറ്റു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ. Halfway through yet. എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എപ്പോഴും നമ്മ മാത്രം അടിച്ചാൽ മതിയാ. The waters, here's hoping for a more open second half. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. അല്ലേ Back on the way then. So first half brought no goals. And But no ജോണി easy goal. മച്ചാണി. Movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Roberto Baggio. Inzaghi! Oh, fine ബാബു stop from the പി keeper. നായർ ഹലോ ബ്രോ വെൽക്കം. Actually didn't do അല്ല an awful മാൻഡ്രിൻ lot wrong, അല്ല to be honest. ഹലോ 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 ബ്രോ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണാരോണ്ടേ അപ്പാപ്പ മെസ്സേജ് നോക്കാനുള്ള ഇതായിട്ടില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചു വരണുള്ളൂ, പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരണുള്ളൂ. ശരിയാവും. Referee's given a മാച്ച് throw. കളിക്കാം. അത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണത്, ഫ്രണ്ട്ലി ആണത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം പോരെ. Gerrard. Italy appear to be happy to let their front players stay up front all the time.
Well, it's signalling to the opposition that they're setting them. It's Basho! He did so well to create the room to get the shot away. ഓ യൂട്യൂബേഴ്സിനോട് കളിയുന്നു. ഇവന്മാരായിട്ട് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനിനി അവരായിട്ട് പോയിട്ട് വേണം അവന്മാര് അടിച്ച് പരത്തി വിട്ട് ഉള്ളതും കൂടി That's പോവാൻ. alert and sharp and very well played. And it's Baggio. Roberto Baggio. He's got away. Roberto Baggio! ശരിയാവോടാ, ശരിയാവും, That റെഡിയാക്കാം. was no routine save. Well, someone's doing his job കുറച്ച് properly, ദിവസം കൂടി Peter, വെയിറ്റ് that's ചെയ്യണം. for sure. പരിപാടിയുണ്ട്, Well into the second half and still ഏ, there's... And the shot! ശരിയാവുള്ളൂ. Oh, denied brilliantly. പ്രോ Roberto പ്ലേ Baggio വിത്ത് ഷോ really ബോട്ട്. must be thinking ഞാൻ what he has to do to മിനി score there. ബാബു Cannavaro gets across to ബാബു intercept ആണ്. that. Hazard. And he's managed to get free. മിനി ഓ ഏട്ടാ It's മുത്തുമണി. Hazard! Oh, good അത് finish. ശരി. That is lovely. രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് Finished അപ്പൊ with നിനക്ക്. amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to പി hit it. He എൻ knew his landscape. ഉണ്ട്. എല്ലാരും പോയോ, എല്ലാരും പോയി. എല്ലാരായിട്ട് കളിക്കണോടെ നെറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം Italy മുട്ടാൻ. are in മാതിരി front കളിയും now. The വെച്ച് game's പോയാ only goal. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Chance for a shot. ഇത്ര ഗോള്. And that's in. And the lead lost no time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. There's the shot. Oh, the ball's run loose here. He won't be happy with that one. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Messi gets on his bike and on the move. That is a great pick. Inzaghi! Superb by Inzaghi! He's got himself an absolute peach. And they've got their lead back. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And he shoots! And he hits the net! Two ahead, late in the day, game over surely. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very അടുത്തോള്. hard for the... Oh, he's real chance! ഐ Relentless! Just relentless! It's all becoming so easy. And he stuck it away as if laser guided. Just way too Oh, good, Peter. The friendaku. keeper was never going to stop him. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്ടാ. It's starting to look like a done deal now. Cannavaro, and the referee brings it to a close. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. Hello everybody, and this What is were a your quick thoughts on reminder today's to let game you then, know Jim? that you'll be Well, able Peter, to catch I today's really match couldn't see what this broadcast team on was our trying to club's achieve. FM Whether station. it's the manager's message not വേറെ getting പരിപാടി through നോക്കട്ടെ. or not having the right players in the right positions, it all looked a bit lost. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you.
ഞാനിപ്പോ കേറാം. ലെറ്റ്സ് ബാറ്റിൽ. 4-1. ഇതാരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. കേറ്. ശരിയാവടാ. ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ തോറ്റിട്ട് ഞാനൊരു പ്രതീക്ഷയിലല്ല ഇരിക്കണ്. ശരിയാവും. ജോ ശബരിക്കുട്ടൻ. വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ ബ്രോ? വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വൈകിട്ട് നമ്മ ഡെയിലി കളിക്കണാണല്ലോ ഫ്രണ്ട്ലി. എല്ലാരും അതിനായിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കണം. കേറാൻ പറ്റാണ്ട്. റിവെഞ്ച് ഈസ് കമ്മിങ്. രണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. എടാ നീ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാലേ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പൊ എല്ലാരും റൂം ഇടും. അപ്പൊ നമുക്ക് പണി പാളും. ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് പാളും. എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളൊരു തെറി പറയും. ഇന്നാളെ ഞാനൊരുത്തന് ഇങ്ങനെ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കയറാൻ പറ്റാണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ റൂം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ച് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇതിനിരിക്കണാണോന്ന്. ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്? എന്ത് വെച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ്. അല്ലെ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെയും കളിക്കാം. കയറാൻ പറ്റില്ലേ? നാളെ രാവിലെ കളിക്കും. സെറ്റാക്കാം. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're very much on the way now. Cannavaro gets across to intercept that. Pedri. Now it's Eto'o. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! Eto'o wins the duel this time. Ah, such a clever touch. Aimed beyond the defence. And he cuts out the supply. First quarter of an hour gone. And he's quick to return it. That's just playing it safe and simple. And it's Fernando Torres. Oh, good-looking ball. Pedri. He is through here. That's good play from him. Nice interception, well timed. No change to the score, 0-0 it remains. He's on it, can he get away? Doué, the specialist in tearing teams apart. Neither of these two want to come off second best. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Ball's gone out of play.
Intercepts the throw. That's well read. And he's intervened well there. And here's Ibrahimovic. Cannavaro. Stood up well to him there. And the whistler's gone for a reckless challenge there. No second thought, a straight red card. നല്ല Well, ചുവന്ന there may be റെഡ്. some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. We'll have to see out the rest of the game with 10 men. And it's Roberto Carlos. Well, that is one way to stop him. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he's going to have his name taken. അർജന്റീന. Not much doubt about who's going to take this one. And the potential here for the first goal of the game. Oh, smart save. He had plenty to do. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Knocks it into space. Oh, he's managed to get himself offside. Offside. Oh, terrible mistake. Oh, that's fabulous. Big chance. അയ്യേ അന്തപ്പൻ ഫോക്സ് ഇൻ ദി ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് എന്തൊരു കാണിക്കണേ. ബ്രോ ഉറക്കമില്ലേ? ഇല്ലടക്കേ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാര് ചെയ്യും? There will be one Towering header. Oh, it's fallen kindly here. And that has fair fizzed. Well, look at him, furious. And the referee has signalled for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. അപ്ഡേറ്റ് ആയാലും അതിന് മുമ്പായാലും എനിക്ക് നെറ്റ് ഷോ പോയിരുന്നടാ. എനിക്കതാണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ Especially the way they were able to turn it on in the last few minutes. I can see them coming out with more menace, more meaningfulness after the break, as momentum is definitely with them now. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Milan clearly have been the better side here. Oh, good climb! ലെറ്റ് തങ്കപ്പൻ. Header just off target. That's a really decent chance. And he's got the beat. It's Eto! It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught napping. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Torres is flagged offside. ബ്രോ ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമർ ബ്രോ വൺ മാച്ച് ഓക്കെ ഈസ് എട്ടോ ഗുഡ് ഓർ നോട്ട്? ഈ എട്ടോ അടിപൊളിയാണ്. അച്യുതാനന്ദ് The എവിടെയാണ്? attendance for this match was 80,607. It is still anyone's game, 0-0. And this is Ibrahimovic. Rijkaard gets flagged offside. അടുത്ത മാച്ചിൽ ആര് കയറണവരായിട്ട് കളിക്കും? അടുത്ത മാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത റൂമിൽ. ഇബ്ര കൊള്ളാമോ ബ്രോ? എടാ Beckenbauer. എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണ്. ഈ കളിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. He's shifting through the gears here. Oh, he's going to be pulled back. റെഡ്. The referee has Hey, resisted the സംസാരം മാത്രം temptation to go to his ആട് pocket. It's കൊടുക്കണം. just a stern lecture. Well, you either commit a foul and take it ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് for the ഞാനേ team, or just stand കൊടുത്തിട്ടില്ല. by and concede a വെള്ളം potential പോലും goal. കൊടുത്തിട്ടില്ല. It's not a great choice, Peter. വെള്ളം പോലും I കൊടുക്കാണ്ടാണ് do the കളിപ്പിക്കുന്നത്. former in that position. കണ്ട തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുക്കണം തങ്കപ്പന്.
പാസ് കൊടുക്കാൻ നല്ലത് ഇനിയസ്റ്റ്. Substitution for Milan. Number 21. Roberto Carlos taking charge of the dead ball. Number 18. Someone's eyeing this up with real belief here. Coming on the field. Number 15. Cristiano Ronaldo. Number 22. Tremendous from Roberto. നമ്മ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണ് ആ ഫ്രീ കിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാ Absolute peach. മെയിൻ്റനൻസ് They've ടൈമിൽ. done it. Finally, they've broken through. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Milan are in front now. The game's judged, surely! It's loose and there's a race for the ball. This looks promising. There's a sharp little ball here. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. France really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Now it's Iniesta. Oh, good take in a good area. And he was alert to it. Spread out to the left. അന്തപ്പാ Now it's Eto'o. Now it's Pedri. A quick look, thought about cutting inside. And the shot! It's a fair try. മാച്ചപ്പ് യൂസ് ബ്രോ മാച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. Initial for some അയ്യോടാ players, കമന്റ് വായിച്ചത് കണ്ടില്ലടാ. the opening was there, I guess. വായിച്ചത് Worth a കണ്ടില്ല. try. Howson gets into 23 towards him. minutes added time. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And we're done. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Roberto Carlos picking up the Man of the Match award, and no surprise there. ബരിക്കുട്ടനെ പരത്തി. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? ബരിക്കുട്ടന് ഉറപ്പില്ലാത്ത രാവുകൾ. ബരിക്കുട്ടന് ഉറക്കില്ലാത്ത രാവുകൾ. വാടാ വാടാ അടുത്ത് തരണ്ട, അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് തരാ ഞാൻ. വാ 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 കേറ്. ബേബി പപ്പാൻ ഓപ്പി. ബ്രോ ഞാനില്ല. പിന്നിൽ കെ ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് 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 വെൽക്കം 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 ബ്രോ. ഞാൻ ഇല്ല, ഇത് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ബ്രോ. 1 മാച്ച് കേറടാ. 2 മണിക്കൂറായി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടാ? ഒരാളായിട്ട് തന്നെ കളിക്കണില്ലല്ലോ, നമ്മ വേറെ വേറെ ആൾക്കാരായിട്ടല്ലേ കളിക്കണ്. നീ അത് മനസ്സിലാക്ക്. ഒരാളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കളിച്ചിരിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് പറയാം അങ്ങനെ. ഞാൻ ഒരാളായിട്ടല്ല കളിക്കുന്നു, വേറെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ അല്ലേ. പ്ലീസ് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാണ്ട് റൂമിട്ട് നീ തന്നെ ആലോചിക്കുക, റൂം കോഡ് നീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ നിരത്തിടും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും?
കൊച്ചിയാണോ ബ്രോ? അല്ലടാ, തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പോലെ കേൾക്കാണ്ടിരിക്കില്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമർ. ഹലോ ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് പറയടാ. മാച്ച് കളിക്കാം. അടുത്ത കയറി. നാളെ കളിക്കണം ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഉറങ്ങണം. നാളെ രാവിലെ ലൈവ് വരാം. ഞാൻ ഗുരുവായൂര്. അറിയാം ഗുരുവായൂര് വരണത് അറിയാം. So straight into the action. Now Stefano Fiori, Jim, he was a key player for the Azzurri, was he not? Yeah, he's always been a very accomplished playmaker, Peter, and a good... Oh, shooting chance! Goal. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? I doubt very much that. Terrific effort! He's heading under the... And once more we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to But produce a really fine fine spell, which for me deserved that equaliser. He made that with aplomb. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the match box. okay, Just came in at the perfect time and the perfect angle. We're looking at a different game now. It's Pele! And that's what you call inspired goalkeeping. Pele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Milan with the corner. They're first. hitting And he's there to get it away. And it's Roberto Carlos. Now it's Pele. And it's played in. Bullish header! പറഞ്ഞുള്ളൂ പിള്ളേർ കേട്ടുന്നോണത്. കൊണ്ടുവരാ മുട്ടത്തല. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. Number 7. And he's done it again. He's got his second. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Now it's Eto'o. Roberto Carlos. Oh, he's been caught napping. അയ്യ ഷൂട്ട് പോയില്ലടാ. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Now it's Ibrahimovic. Has a look and plays it forward. Lewandowski. Can he get it through? He has a look up. Fiore, brilliantly cut out. Pedri. And it's been played through. Pedri. Now it's Ibrahimovic. And that's a sharp finish. GG. Bro 1v1. Ramlat Bashir. 1v1 anda അടുത്ത കേറ് റൂം ഗ്രേറ്റ്. Laser guided. That's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's been on a crusade. Shot, surely! Good run, lovely take, but that is എല്ലാരും where ജോയിൻ it ചെയ്യും. stops. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. That's good running. കോച്ച് ഏതാണ് So കപ്പല്ലോ. much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. And it's Ronaldinho. That is good alertness. Pele plays the game a step ahead of almost anyone.
Pele. There will be Pedri. 3 minutes added Whatever he time. had in mind, that was not it. Cannavaro cuts out the pass. Davids. And it's Pedri. And that brings the first half to a close. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under these Playing circumstances is style decisive or not. But ഏതാണ് so ലോങ് far, ബോൾ I haven't really seen enough to ആദ്യത്തെ indicate that കളിക്കണ the അതിനല്ലേ opposition ലോങ് ബോൾ can കൗണ്ടർ. come out in the second half and improve to that degree. Well, we've been blessed with a goal-laden first half. 3-1 is the half-time score. So we're straight back at it at the start of the second half. Pele looking for options for movement. And this is Gerrard. And that could set him on his... And the shot! Yes! അടുത്ത മാച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയില്ല. ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പുതിയത്. നീ Yeah, a fantastic run, join a ചെയ്താ fantastic pass to എന്നെ play കളിക്കാം. him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. He's got 4. That is remarkable. Milan palpably stronger, better, superior. He is through here. Silvestre defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Mateus, facing up to his adversary. This is a formidable matchup, and he's lost his man here. Pedri. Oh, it's a nice idea, but the The attendance for execution this was match lacking. was 80,113. Silvestre, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Looking to play കളിക്കാൻ it in. പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. Pedri. And it's Davids. Pele. Oh, he's felt that, hasn't he? Juve looking to add to his goal. Showing good feet. Silvestre. Oh, really well played. He's found a way through. Roberto Carlos attempts a clearance. In once more. Header! It goes to show he is human after all. Oh, what a chance. He probably had more time പിന്നെ than he realised. കയറി നമുക്ക് നോക്കാം. Substitution for ആ Milan. ടെസ്റ്റാ Number ഇത് വേണം പിള്ളേർ ഇവിടെ വന്ന് തെറി പറയും. So we have movement on both ആ benches. ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. നോർമലി Number 24. ടെസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വെച്ച് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണാണ്ടൂടെ നിൽക്കും. Closing in on the last quarter of an hour. Ibrahimovic. Rijkaard Number 6. calmly anticipates. Gerrard. Coming on the field. Knocks it into Number space. 3. Marquinhos. He's had it taken off him. Number 4. And the counter is on. The referee's awarded a free kick. Xabi Alonso. Number 15. Cristiano Ronaldo. Number 20. അല്ലേ? Bellingham. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഗേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേട്ട വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാനാണെന്ന് പറയും. And it's Bellingham. That's tidy. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. ചിന്താമണി കൊലക്കേസിന്റെ പോലെ ഒരു മുടി കിടക്കണ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് പുതിയ റൂം ഇതാട്ടോ, പുതിയ റൂമാണ്. ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞാ പുതിയ റൂം. Referee's given a throw. Davids. He's a sharp little ball here.
Look at the space. And he shoots! പരന്നല്ലവൻ പുതിയ Untouchable, പരന്ന remorseless, പപ്പട ഇവൻ. relentless. A class of their own. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. This is a gloriously greedy performance. The pressing's intense and it's paid off. Pele. There will be 5 minutes added time. ഈ 5 ഗോള് പിന്നെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈം കൊടുക്കുന്നത്? And here's Cristiano Ronaldo. Now it's Pele, and he's running. Pele! Right card. അല്ലേ? And there's his chance to lead the counter. And that will be the final. ഹമീദ് KM ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് റൂം മാച്ചിൽ. നോക്കാല. A tour de force that has left their Kala. opponents reeling, and that is what tends to happen when they do their thing. Eto, very Just a much quick the hero reminder in this today, game. Please refrain from parking outside So, the Jim, how do you stadium. reflect on what Thank you we've very seen? much for your Milan cooperation. definitely impressing me here. ജസ്റ്റ് കോണാമിറ്റി. പുതിയ റൂം ആരെന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേറ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കും. വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ലേ? ബ്രോ OP മുഹമ്മദ് ഈ അക്കൗണ്ടും ഫ്രണ്ട് ആക്കുമോ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്ടാ. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യും. ആള് പോലും സബ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വൈകുന്നേരം കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്കായാണ് 350. ഹമീദ് KM നെക്സ്റ്റ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയല്ലടാ ഉഡായിപ്പ് ജി. കേറാൻ പറ്റാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒന്നും പറയല്ലേ? ആരും ഒരേപോലെ അല്ലേ? സോറി എന്നല്ല, അങ്ങനെ പറയല്ലേ. ഇത് ഗാന്ധി ഗ്രാമം. ഇത് വേറെ സെന്റർ ഫോർവേഡ് ഇല്ലേ? പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ മതി. തീപ്പൊരി ടീം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇതെന്ത് കോമ്പറ്റീഷനാണ്? നമ്മുടെ സർവർ ബിസിയാണ് രാത്രി. നീ വിചാരിക്കണ പോലെ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ ഒന്ന് നോക്കണ്ട. 10 പേര് 12 പേരുള്ളൂ ഒന്ന് നീ നോക്കണ്ട. തീപാറ്. ശരി എന്നാ ഞാൻ പോണു. അത് ശരി, ഞാനില്ല മുത്തേ, പിന്നെ വരാം. ഓക്കേടാ. ഇനി എപ്പോഴാ ലൈവ് വരാം? നാളെ രാവിലെ ഒരു 10:30 ആവുമ്പോ ഇടണമെന്നുണ്ട്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. ഇനിയുണ്ടോ മാച്ച്? ഉണ്ട്. സമയം എത്രയായി? 1 മണി. 2 മണി വരെ കളിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വൈകിയാണ് തുടങ്ങി. It's a pleasure and a privilege for me to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Neymar tries one from range. And he looked every bit the കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. keeper there. 2 മണി വരെ ഇടാന്ന് ചോദിക്കണ്ട. 1 മണിയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. Reading it 1 and മണി dealing ആവണുള്ളൂ. with it. 2 മണി വരെ കളിക്കാം. പണിക്കൊന്നും പോണ്ടേ ബ്രോ? വെറും പെസ് കളിച്ചിരിക്കുകയാണോ? ഞാൻ ജോലിക്ക് കൊണ്ട് Think a മോനെ. healthy number of ജോലിക്ക് very പോയിട്ട് tall വന്ന് targets to pick ഉള്ള out ടൈമിലാണ് from ഞാനിത് this ചെയ്യണത്. ഞാൻ ഈ ആഴ്ച ലീവ് വാരം കൊണ്ട് രാവിലെ ഇടണമെന്നുള്ളൂ That's കേട്ടാ. a poor one. Well, he has managed to get that all wrong. രാത്രി മാത്രമാണ് ലൈവ് ഇടാറ്.
ഈ ആഴ്ച മാത്രമാണ് നമ്മ പകല് വന്നേക്കുന്നത്. എന്ത് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കണമെന്നോ? അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല. അല്ലേ? സെറ്റപ്പിലല്ല നമ്മ ജീവിക്കണത്. And it's O'Shea. Neymar. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, that's fabulous. Is there any support? He might not need it. Bellingham! അയ്യേ, ബെല്ലിങ് എന്ത് കളിപ്പാണ് Wonderful കാണിക്കണേ. effort, all by himself. Bellingham can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. So we're still where we started right now. It's Pele! Superb from Pele! That is a gem! An absolute gem! And Milan have the lead. And that really is so impressive. The first breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Real chance! And yes, it's there! ഇന്ന് വരുമാനം വല്ലതും കിട്ടണ്ട എവിടെന്ന് Truly pouring! തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ബ്രോഡ നെറ്റ് ആണോ അതോ വൈഫൈ ആണോ? വൈഫൈ ആയിരുന്നു ഇത്ര നേരം. What was on? Well, I ഞാനിപ്പം admire മൊബൈൽ players ഡാറ്റയ്ക്ക് who do that because ജസ്റ്റ് they കണക്ട് just ചെയ്തു. don't give up on anything. ഇപ്പോഴല്ല, Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, it's all happening വൈഫൈ now. ഉണ്ട്. വൈഫൈ There's സ്ലോ been ആണ്. an upping of the intention ഈ and കളിക്കാൻ നെറ്റ് urgency, ഭയങ്കര a സ്ലോ real ആണ്. step up in possession and purpose now. Looking for options for movement. And that could well leave a mark. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. So a ഞാൻ big ഇത്ര chance ഡേയ്സ് now ആയി from 12 ബ്രോയുടെ yards. കൂടെ കളിക്കാൻ നോക്കണം, So കേറാൻ this പറ്റണില്ല. to extend their lead. Wonderful save by Vitor Baia. Oh, once the save was made, the Deola. change to both mindsets could be നേരത്തിൽ ഞാൻ hugely എന്തെങ്കിലും telling now. ചെയ്ത അതിന് ഞാൻ വേറെ കേൾക്കേണ്ടി വരും. Neymar. And that has left him in a heap. And here's Cruyff. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Roberto Carlos. Oh, nicely intercepted. Pele really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Ibrahimovic. And that is അടിപൊളി ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? അതേടാ, ഫ്രണ്ട്ലി. the first half. Well, Peter, കാലത്ത് 2-0, ദിവസം കളിച്ച് we're മുന്തിയല്ല. faced with the choice of just trying to see the ഇപ്പൊ match സൂപ്പർ out ചാറ്റ് or ചെയ്യാൻ forcing the പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. issue. സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ ഓൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ Go for നമുക്ക് ഇതിന്ന് go for a third, ഇതൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടോ, with a full half of football still to play. എന്തെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടണം എന്നാണ്. Milan രണ്ടോൺ heading ആക്കാനൊന്നും into the പറ്റില്ല. break, ഫസ്റ്റ് very തന്നെ. happy with how it's gone so far. ബ്രോ ഡിവിഷൻ 1 ആണോ? അല്ലടാ, Substitutions ഡിവിഷൻ taking place. 1 എത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ. വാച്ച് ഓവർ വേണം. നമുക്ക് We're on the സബ് move കൂടിയാലും again. വാച്ച് ഓവർ വേണം. Whatever he had in mind, that was not it. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Cruyff, Totti. Totti is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Ibrahimovic. Neymar running with the ball.
Now it's Totti. Neymar. Milan with this handy-looking 2-0 lead. They are looking comfortable. Bellingham plays the game a step ahead of almost anyone. Shot could be on. And a chance! Yes! And they are ഞാൻ tearing the opposition apart എത്താറായി here. ഡിവിഷൻ Simply 1 breathtaking stuff. 100 പോയിന്റ് മതി. അപ്പൊ 1700 And the പോയിന്റ്. trademark കള്ള move എങ്ങനെയൊക്കെ ends with the പറയണത്. inevitable classy finish. Just when they thought they may be in it one. Oh, they could be caught out here. And the through ball. Oh, shooting chance! ബ്രോയുടെ ഏതാ And he ഫോൺ? should have made it 17 four. Pro Max. Well, he looked pretty much unstoppable there. The only thing missing was the finish, of course. കേടി അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പറ്റിക്ക. ഗുഡ് ഐഡിയ. Substitution. So here comes the substitution. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. And he's cleared it out of harm's way. Barcelona have the chance to go the other way. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Rijkaard. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Eto'o. No, he just refused to budge, and he's got his way. Oh, good read. He read that really well and stopped it. There's the man who is effectively the team's security policy. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Torres. And there's the shot! Great strike. ബ്രോ Test the അത്ര keeper. ദിവസം റെന്റ് That's a warning to ബ്രോ the എത്ര ദിവസം opposition. റെന്റ് This എടുത്തു? team know how to ഞാൻ counter. പൈസ They'll be എപ്പ looking to do അടയ്ക്കാണ്ടിരിക്കണോ it അപ്പൊ every chance ഫോണ് they get. പോവും, ലോക്കാവും. That's going to go a long way. Nicely aimed pass. And now they can spring out of defence. Oh, terrible mistake. എടാ Milan are almost home and dry now. And he's quick to snatch it back. Looking for the run. And he's picked it up out wide. Really didn't have enough to concern the defence. മാച്ചപ്പ് പ്ലെയർ ആണോ ഞാനാ? O'Shea. ഞാനേ He'll try from distance. ഞാൻ മാനുവലാണ് കളിക്കണത്. Very good save. അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് മാച്ചപ്പ് കളിച്ച് ആദ്യമേ ശീലായി. Barcelona have എന്റെ their മാച്ചപ്പ് third കിടക്കണണ്ട corner. ഇവിടെയാണ്. ഡാഷ് ആൻഡ് പ്രഷർ കിടക്കണോടത്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാച്ചപ്പ് Plays ശരിക്കും, it short. അല്ലേ? And he's made sure that's not getting through. ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി. Given the lift of his goal, he's got away. Such good technique. അല്ലേ? Looking to അപ്പൊ play നോക്കിയേ, it in. എന്റെ മാച്ചപ്പ് കിടക്കണുണ്ട്. It's Cruyff. അതാണ്ടാ, And the referee ഞാൻ അങ്ങോട്ട് brings ചേഞ്ച് it to a ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് close. എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. Milan pretty much in utopia, imposing ഞാനത് themselves in കളിക്കണാണ് the manner നല്ലത് they wanted അത്യാവശ്യം. right from the start. A show all about one side's remorselessness, എനിക്ക് നല്ലത്, ruthlessness, എന്റെ relentlessness. നല്ലത്. Today, please watch the Eto'o screen picking for up trained the man of the Argentines match from all award, local and major no stations. surprise there. ഞാനും മാനുവലാണ്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആക്കി. ഈ മാച്ചപ്പ് വന്നപ്പോ ഞാൻ മാനുവൽ ആക്കി. അതിന് മുന്നൊക്കെ നോർമലായിരുന്നു. ന്യൂ സബ്, താങ്ക് യു ബ്രോ. M12 ഗെയിമിംഗ്, താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബ്രോ വൈ
Cruyff. ഞാൻ റൂം ഉണ്ടാക്കട്ടെ ബ്രോ പ്ലീസ്. എടാ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞവന്മാര് പിന്നെ ബ്രദർ വെൽക്കം ബ്രദർ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും റൂം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ റൂം കോഡ് വരും, അതിലൊക്കെ കയറിയില്ലെങ്കിൽ അവന്മാരെ ആട്ടും പിടിക്കും. എങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് നോടല്ലേ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീറേ കണ്ണ് ചിമ്മി. പോസിബിൾ ആവൂല, പ്രശ്നമാവുള്ളത് കൂടുതൽ. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So straight into the action. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, I think the fact that this guy, Saliba, starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct from back to front. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. അങ്കപ്പാടൊന്നും കാണിക്കല്ലേ നീ അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കല്ലേ, തെറ്റാവും പറഞ്ഞില്ലേ. പറ്റോടാ റെഡിയാക്കാം. Wow, look who's involved. Some intricate passing, looking to progress the ball. He is through, shoots! Nice. Sensational from Rashford! A finish of true class! സെയിം റൂം തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് കയറാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ആക്കി തന്നെ കയറാൻ പറ്റും. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. I doubt very much that this was in the script. Now it's Gerrard. Milan are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Pedri! And he's there to get it away. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. Rashford showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, what has happened here? Crosses it in. And it's hoisted clear. They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Rashford. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Rijkaard is always looking to break lines. Now, can they get him away? And he shoots! And a neat finish! They have done it! Efootball gamer, bro, parayda, ellarum poya. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. King of Efootball. First corner, the first in the game for either side. Alla. Yes. Oh, good effort. Shot could be on. Ibrahimovic. And here's Messi. Wirtz. And he's been shifted off it. No messing about, just bludgeoned away. Oh, this looks sharp.
Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Added minutes has been indicated. പുള്ളി ചെക്കനെ കൂടി കളിക്കാൻ ചെക്കൻ കുറെ നേരമായി. Now എടാ it's Ibrahimovic. നിനക്കറിയാലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായ പ്രശ്നം. Well cut out. No margin for error ആരെങ്കിലും there ഒരു at ഇതൊക്കെ all. ഇതാക്കും. ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ റൂം തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് First half to a കഴിഞ്ഞാൽ close. അവന് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ Nothing റൂം to ബാക്ക് separate the two അടിക്കുന്നില്ല. teams at half റൂം time. They കൊടുത്തിട്ട് both കയറി given കഴിഞ്ഞ് it കഴിഞ്ഞാൽ a അവൻ really സീനാവും good മോനെ. go and they head സീനാവുന്ന into വെച്ചാൽ the break. അങ്ങനല്ല, All square. വലിയ ഇത് പ്രശ്നം എന്നല്ല, എല്ലാവരും അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഈ റൂം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. ഈ റൂം കൂടി തന്നെ അവന് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറട്ടെ, പുതിയ റൂം ഉണ്ടാക്കണ്ട. എന്ത് പറയുന്നു? Substitution. Well, they've gone ഞാൻ toe അവനായിട്ട് to toe ഉച്ചയ്ക്ക് for those കളിച്ചാണ് 45 റിവെഞ്ച് minutes. എടുക്കാൻ At വന്നേക്കണാണ് half ആശയം. time, the അതാണ് score is 1-1. Back on the way then. He's in plenty of space here. Oh, super ball. And the shot! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Albert Ferrer. Rashford chasing after it. No, he's not going to get any further than that. Spread out to the left. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Cruyff was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Another pass just keeps it ticking over. He's in a goes for a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Eto is offering Yeah. a wry smile there. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Rijkaard. Madrid. Counter, are counter, looking to go counter. forward now. 80,314. Cruyff going face to face with his great rival. Takes a shot! ചാൻസ് കിട്ടി നമുക്ക്. ഇല്ലാട്ടാ. Madrid have their second corner now. Cleared without hesitation. And now a sudden chance to counter. He's got away. Defending in numbers, sharp and uncompromising. He's a sharp little ball here. Pele. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. And that could well leave a mark. Albert Ferrer clears without hesitation. Well-timed, excellent interception. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And he's managed to get free. Okay, it didn't quite come off. The execution And needs a the- retry, maybe with a തല better വെക്കാൻ ആരുണ്ട്? And it's Gerrard. No foul, says the referee. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been Has a look indicated. up. ഓയ്സ്. Oh, nearly, but not എന്ത് quite. മാങ്ങാണ്ടിയാണ് come മാതിരി off, but കാണിക്കണേ. How they want
wanted to win. They did everything to win. Yere. Time has beaten them. കണ്ണും A ചിമ്മിയാനിപ്പ. draw and a highly unpredictable one. Their share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Please take this opportunity to pay a visit. മാച്ച്. എന്നാലും 8 റീബോൾ കിട്ടിയത് അവൻ അടിച്ചില്ല. ദുരന്തം പിടിച്ചവൻ. എല്ലാരും ലൈക്കും സബും ചെയ്യടാ പ്ലീസ് റാ. 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് 390 ഫൈനലി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കേണ പെട്ടെന്ന് പറ്റൂലടാ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? പറ്റിയില്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? റിവെഞ്ച് അല്ലേ? വായോ ഗുഡ് ഹാപ്പി. ശബരി പോയാ? 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്യടാ പ്ലീസ്. ബ്രോ വേറെ എന്തേലും സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കയറാൻ പറ്റും. വേറെ ഏതേലും സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോ കേറാൻ പറ്റണില്ല. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ലടാ സത്യമായിട്ടും. എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കേറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ഒറ്റക്കളി തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും എല്ലാവരായിട്ടും ഓരോ കളി കളിക്കും. വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നെറ്റ് സ്ലോ ഉള്ളവരുണ്ടാവും, ഡിവൈസ് നല്ലതല്ലാത്തവരുണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനും? സോറി ബ്രോ, പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇത്ര നേരം തുടങ്ങിയപ്പോ മുതൽ നോക്കണം. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We are just getting started. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Plays a sharp little ball here. And that was very necessary. Well, they've got it back in a hurry. And this is Ibrahimovic. That's tidy. It's Ibrahimovic! Looks a foul. Yep, referee's given it. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Tele ready to try one. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. Tele!
Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Pedri. He's rising! Goal! Milan! A really thumping header. Absolutely crashes it in. Superb timing to generate that power. Threw a really strong neck behind it, and he gave the keeper little opportunity. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. Ah. That's what he's paid to do. Looking to pass their way up the pitch. Decent chance! It's loose now and they want to get it back. Roberto Carlos gets it യ്യോ, clear. ഷർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ. Pele. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Very nearly half an hour gone here. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And he's quick to return it. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And here's Saviola. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Bellingham can see things others simply cannot. Milan are one up and looking surprisingly comfortable. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now it's Raul. And the finish! ജസ്റ്റ് മിസ്. That is wildly ആരെങ്കിലും off 1v1 target. ഉണ്ടാ? Barcelona really എനിക്കും. are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to അടുപ്പ് launch ഇത്ര that നേരം counter. നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കയറിയത്. അതേപോലെ പറ്റൂടാ. പരമാവധി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണേ ഞാൻ ചെയ്യണില്ലേ. There will be 1 minute added time. Roberto Carlos. Roberto Carlos flings in across. And it's half-time. So a steady, solid and ശരി, രണ്ടുപേരും കൂടി പോവാണ്. satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Milan just ahead then as we reach 45 minutes. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Milan with the game's only breakthrough. It's 1-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Milan currently ahead by the smallest of margins. Picked out brilliantly. Conte. He's had a fair tumble under that challenge. And it's Baggio. Well played. That has snuffed out the danger. യോ, Nicely weighted ball. He has a look up. Out of play for a goal kick. Still just a single goal between the sides. Pedri. Looking for the run. Rijkaard. The attendance That's for been this match intercepted. That was well played, well 80,607. stopped. Now that's a lovely exchange. So Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Conte. Great vision. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Gerrard! ഗോൾ. And he's stuck it away. And look
what it means to them. This is a position of genuine strength now. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And it's Bellingham. Neither of these two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Saviola. Leading by 2 and the finishing line in sight. Ibrahimovic. Now it's Pele. Knocks it into space. Raul. Oh, this looks sharp. Zanetti. Oh, good-looking ball. No, that's been intercepted. Zanetti is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? There will be 1 minute added He's time. having a pop! ബ്രോ ഞാനുണ്ട് Certainly വൺ got what he had in ഗോൾ. mind. ജി ഗുഡ് ഗോൾ. സെക്കൻഡ്. That should be it. That will be it. Milan are enjoying their moment of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect from them. ബ്രോ ഞാനുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ബ്രോ. Picking up the man of the match You award, and no suck. surprise there. For your safety. ബ്രോ Any reflections on what you've Satyam. seen, Jim? Well, the look Yeah. on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, Eh? and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. സത്യം പറയാ ബ്രോ കളിക്ക വാടാതെ. ന്യൂ റൂം. നമ്മ ഓരോ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ റൂമാണ്, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കളിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ലൈവിൽ ഒരാളായിട്ട് ഒരു കളി. റഫറി പൈസ കൊടുത്തു കൊടുത്തെന്നറിയാം. നാളെ രാവിലെ റിവെഞ്ച്. ഫ്രീ മാച്ച് വാ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ, ഒരു ദിവസം ഒരാളായിട്ട് തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും നാളെ രാവിലെ ലൈവ് ഇടാ. നീ നാളെ രാവിലെ വായോ കളിക്കാടാ. പക്ഷെയുള്ള കേസല്ല. ബാക്കടിക്ക്. നാളെ ഒരു ദിവസം ഒരു മാച്ച്, അതുപോലെ തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന. അപ്പൊ ഒരാളായിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശോകവും. ഇവൻ കളിച്ചതല്ലേ. അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയട്ടെ ബ്രോ. അർജുൻ രാജേഷ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. അവൻ പോവില്ലേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന്. ബ്രോ ഞാൻ പൈസ തന്നതുണ്ട് ബ്രോ, എക്സ്ട്രാ കളിതാ. എടാ അങ്ങനെയല്ലടാ, പ്ലീസ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാവൂടാ. നാളെ കളിക്കാം, നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കളിക്കാം. എല്ലാരും കളിക്കാനുള്ളല്ലേ. സമയം എത്രയും വൈകി. ഞാനിപ്പോ നിർത്തും. 2 മണിയാകുമ്പോ നിർത്തും. 1:30. 2 month ബിഗ് ഫാൻ ആയിരുന്നു ബ്രോ. എടാ അങ്ങനെ പറയല്ലടാ, നീ എന്നെ ടച്ച് ചെയ്യല്ലേ. സെറ്റാക്ക. നാളെ കളിക്കാല്ല, നാളെ രാവിലെ കളിക്കാം. ഇറങ്ങി നാളെ കളിക്കാം. നാളെ വായോ നീ. മാസ്റ്റർ ബ്രോ പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ. എടാ ഉറങ്ങി എങ്ങനെ ശരിയാവും ബ്രോ, പ്ലീസ്. ഞാനൊരു കളി സിപ്പോ. ഇത്ര നേരം കയറാൻ പറ്റണില്ലാന്നായിരുന്നില്ലേ. കേറിയില്ലേ നീ. ഇറങ്ങ് പ്ലീസ്. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. ബാക്കിയുള്ളവർ കളിക്കട്ടെ. ഓക്കെ ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫ്രണ്ട്ലി ബാ. അന്നൊക്കെ ക്ഷീണമുണ്ട്. എടാ നമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിട്ടാലേ
എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ണൊക്കെ ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന പണി പാളില്ല. ഞാൻ ഒന്നാമത് ജോലിക്ക് പോണ ആളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ലീവ് വരാൻ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യണ്ടേ. ലെഫ്റ്റായി കാണില്ലാന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. ബ്രോ ഞാൻ കളിക്കാം ഒരു കളി ഫ്രണ്ട്ലി ഔട്ടാ. ഓക്കെ, പുതിയ റൂം ഉണ്ടാക്കാം, കുഴപ്പമില്ല, സീനില്ല. ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തോടാ, 2 മണിയാകുമ്പോൾ നിർത്തും. 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ സെറ്റ്. പേരും കൂടി സബ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് അടിക്കല്ലേ. ഇല്ലടാ, അവൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റേ സ്പാമാണ്, കൊല്ലറിനെ വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ഇട്ട് കളിക്കണവനാണ്. കളിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ കളി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ല. സർവീസ് മാച്ച് 1v1. ഓക്കെ ബ്രോ. കുറെ നേരായി പറയലടാ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്യും, ഞാൻ റൂം ഇടാം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റണില്ല. ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോ മുതൽ കേറാൻ നോക്കിയവനാണ് മറ്റേ ഉഡായിപ്പ് UG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുത്തനാണ്. അവൻ എപ്പോഴാണ് കേറിയത്. അപ്പൊ നേരം അവൻ പോണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്നാണ്. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So straight into the action. Well, he's hit it long, but astray. Played in by Park Ji-sung. Schmeichel claims it without any fuss. Serginho. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Raul. No, that's been intercepted. That's a little off target. Can he get on the end of this? It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Who do you, Jim, see making the difference here? This man Rudiger's going to be a very stern test for any attacker to കാർഡ് beat, Peter. കിട്ടൂടാ He's മോനെ. amongst the smartest defenders around. അതിൽ With his ടാക്കിളൊക്കെ positioning ചെയ്താ
And he's got the pace and strength to deal with the quickest opponent. He's not going to fall for cheap tricks either. He's just not that type to dive into tackles. റിവെഞ്ച് എടുക്കും. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. ഞാനും ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവനും ഇത്ര നേരം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവൻ ഇപ്പൊ കയറാൻ പറ്റും. ഞാൻ റൂം ഇട്ട് വരുമോ? ഞാൻ റൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും റൂം ഇടും. അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവന്മാരും തെറി പറയും. അതന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും തെറി പറയും. എന്തോ തന്നെ തെറി ഉറപ്പാണ്. കുറച്ചും കൂടി നല്ല തെറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മറു ജോൺ തവാഷ് 1v1 ലെറ്റ്സ് ഗോ. 1v1 ആണ്ടാ, ഇതൊക്കെ 1v1 ആണ്. അത് 4 പേരും കൂടി സബ് ലൈക്ക് സബ് ചെയ്താ And just to confirm that the referee did 390 issue a സബ് yellow card വട്ടത്തിച്ചതാണ്. for that earlier incident. And it's Gerrard. Tries a shot! A real chance and a real let-off. Rijkaard gathers from the goal kick. It's Eto! And that's what you call inspired goalkeeping. Eto actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Milan have the chance to go the other way. Oh, easy pickings there. Can he get it through? Lovely pass, but can he get there? Gerrard. Pedri. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Howson kept aware, and it is reclaimed easily. Played out to the left flank. And the pass is intercepted. Rijkaard. They've got to be quick moving this forward. The referee says that is that for the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How to look back on the first 45 minutes? Well, So it's I wouldn't been say it even was the so most far. potent performance, Which way will Peter, things but go in the second defensively, half? very Ours, of composed. course. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. Substitution in progress. That gets us going once more. Milan are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And this is Pele. Takes a shot. Goal. Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates. പറക്കലായിരിക്കുള്ളൂ. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Cross it. Milan are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Knocks it out wide. Rijkaard with the clearance. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Pass is just off target.
Your impression so The far, Jim? attendance for Well, this match it's a was natural instinct to defend when 81,007. ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. And this is Eto. He's shot the finish! ആ And it's in! എപ്പടി And there we have it, the two-goal cushion. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. ചേട്ടാ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനെ And ചാണ്ടാത്രു are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very എങ്ങോട്ട് പോണ്? visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Pedri. Pedri. That's Gerrard. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. He's a sharp ചേട്ടാ ball here. ഇപ്പൊ ക്രോസ് Now വയ്ക്കും there's a shoots! And that is മുട്ടത്തലേനെ അവിടെ doing കിണാരം no കൊണ്ടേ harm നമുക്കൊന്നും at ചെയ്യാൻ all. പറ്റില്ലേ I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. And that's another good win of the ball. And it's Roberto Carlos. Tries to play it through. Roberto Carlos finding himself in space. Eto gets flagged offside. കാർലോസിന്റെ ക്രോസ് പോണണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാണ് ബ്രോ മോഡാക്കാനായിട്ട് സംഭവം എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലടാ എന്തിനാണ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല Park Ji-sung. Oh, that pass isn't the best. Park Ji-sung is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. That is good pressure, just hounded him off it. Collier. Park Ji-sung. Park Ji-sung cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and അപ്പോൾ quickly. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ അത് ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മോഡാക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർ പറയണത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല ഇത് വലിയ വലിയ ടീംസാണ് ചെയ്യണത് Looking for the run. നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പാർട്ട്ണറുണ്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണറല്ല കേട്ടോ 4 added minutes has been indicated. Into a minimum of 4 minutes additional time. Pedri. He's on it. Can he finish? Oh, the keeper's നെക്സ്റ്റ് done ഞാൻ ever so well. പീക്കോ Pele നല്ല was കലക്ക് offering a right smile there. ബാക്ക് അടിച്ച ബാക്ക് അടിച്ച് പോവരുത് ഇത്ര നേരം കളിച്ചത് വെറുതെ ഇല്ലേ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ കുറച്ച് എല്ലാവരുമായിട്ടും ഞാൻ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ റൂമിൽ നിങ്ങൾ കയറണം സെറ്റാക്കും ഓരോ മാച്ച് കഴിയുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ റൂമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയരുത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരേ കളി കളിക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ഇടണതാണ് ഒരു ദിവസം കയറാൻ പറ്റും കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റും വേറെ റൂം കോഡ് ഇട്ട് കയറാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പണി പാളും നല്ലപോലെ
നല്ല രീതിയിൽ. നീ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ആവും ബ്രോ. കുറെ പേര് കയറാനില്ലേ, കളിക്കാനില്ലേ. രാവിലെ കളിക്കാം. മരുന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാവില്ല. ലെഫ്റ്റ് ആവ് പ്ലീസ്. നാളെ രാവിലെ കളിക്കാടാ. മരുന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാവില്ല, രാത്രി വരുന്ന ടീമാണ്, അതാണ്. ബ്രോ പിന്നെ മെസ്സി, ജാസി ബ്രോ, ജിൻരാജ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ജാസി ബ്രോ. പിന്നെ ജാസി ജി മിന്നിഹാൽ. ഹായ് ബ്രോ മിന്നിഹാൽ, വെൽക്കം. 3 ലൈക്കും കൂടി അടിക്കടാ. Well, what a sight this is. A 30 ലൈക്ക് beautiful ആവട്ടെ. evening and the promise of a match that will really get the juices വീണ്ടും എനിക്ക് flowing. പറ്റിയില്ല ബ്രോ. My name's Peter Drury and ഹായ് here's my ജി co-commentator for the ബ്രോ. game. It's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things already rolling. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. Size really matters, and it's time to make it matter now. Haaland! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And they'll start all over again with the goalkeeper. Beckenbauer. Cannavaro. Roberto Carlos. And he's managed to get free. Good read, needed to be. Raul, nicely spread. Lovely pass, but can he get there? Messi. Neymar, and this is Eto'o. Eto'o! Goal. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust.
So the first goal of the game. Postage. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And it's claimed by the keeper. Getting on for a third of the way through the game. Chouameni. Roberto Carlos. Oh, super ball. There's the shot. And it's hit the woodwork and out. And there's a goal. Again in a trice. And they are soaring. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Such good movement. Some players have that natural... Tries one from range. Nearly, but not quite. Well, distance never seems to be an issue for some players, and he's certainly one of those. The opening was there, I guess. Worth a try. And here's Ibrahimovic. Good chance here. Good try, very good try. നാളെ ലൈവ് ഉണ്ടോ 10:30 ഇടണം വിചാരിക്കണേ ഇത്ര നേരം കിട്ടിട്ട് ഞാൻ നീക്കണ്ട It was beautifully hit. എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും തലവേന എടുക്കും And it's Messi. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. അയ്യേ Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. There will be 1 minute added time. Gerrard plays a sharp little ball here. This looks... And the shot! Denied by an instinctive save. Haaland is offering a right smile there. ബ്രോ എന്ത് വർക്കാ ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ This ഒരു possibly the last play ഇലക്ട്രിക് of the half. ഷോപ്പില് ഇലക്ട്രിക് സാനിറ്ററി പ്ലംബിങ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഷോപ്പില് Guardiol receives it in a good position here. സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം The whistle goes for half-time. Yo. Reflections on the first എന്താ half. സെയിൽസിലാണ് Milan ഞാനിപ്പോ ഈ ആഴ്ച ലീവാണ് അതാണ് ഞാൻ കാലത്ത് ലൈവ് ഇടുന്നത് Peter, but അല്ലെങ്കിൽ they need to ഞാൻ resist കാലത്ത് the 9 മണിക്ക് temptation പോവും to just വൈകിട്ട് ഒരു sit 9 on the മണിയാവും second എത്തുമ്പോ half. The opposition ഞാൻ will ടൈം do എടുക്കും their utmost to try and get back അത് into കഴിഞ്ഞിട്ട് this. ഒരു So 10:30 10:45 ലൈവ് ഇടാറ് ഒരു 4 മണിക്കൂർ ലൈവ് Milan ഇടാറുണ്ട് looking good, ഉറക്കം feeling കളഞ്ഞു good. It is 2-0 at the break. നമ്മ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും ഇടാത്തത് വീഡിയോ ആയിട്ടും ഷോർട്സ് ആയിട്ടൊന്നും വീഡിയോ ഇടാത്തത് സമയമില്ല എന്താ ചെയ്യും ശരിയാക്കണം എല്ലാം റെഡിയാക്കണം സമയമില്ലെങ്കിലും പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് And we get things പറ്റൂലല്ലോ going again. വേറെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കണം That's been intercepted. that was well played, well stopped. Gerrard looking to provide the solidity his team so need. Gerrard. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Iniesta. And it's Cannavaro. Now it's Roberto Carlos. Closing in on goal. Raul. Now he's ഇല്ലാത്ത got space പണിയായിരുന്നു here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. The attendance for this match was And here's Ibrahimovic. 80,607. പോണില്ല Very well to take that back. And here's Eto'o. He's in plenty of space here. Terrific effort. വേണ്ടി Firm header just Place. on target. That's a great attempt, although he clearly feels he should പ്ലേസ് have done എവിടെയാണ് better with തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂര് ബ്രോ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ആരടിക്കും Kimmich. വേൾഡ് കപ്പ് Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Xabi Alonso പറയാൻ did പറ്റില്ല just about enough പഴയ to പോലെ come അല്ല out on top എല്ലാം there. നല്ല അടിപൊളി Neither ടീമുകളാണ് party overly willing to compromise. Iniesta, a player of legendary status. It's Raul! കട്ടക്കിനെ
സ്പെയിൻ കുഞ്ഞു പിള്ളേരാണ്. It's a good run he's making out on the left. ബ്രസീലും കുഞ്ഞു പിള്ളേരാണ്. That's another throw. ആഞ്ഞു പിടിക്കണ തന്നെ പോർച്ചുഗലിലും സെറ്റാക്കാം. അർജന്റീന അടിപൊളി ടീമാണ്, എല്ലാവരും അടിപൊളി ടീമാണ്, പറയാൻ പറ്റൂല ഇപ്പം. ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് And it's Gerrard. ഒരു Great ball and he's in. സീസണിൽ ഓരോ കട്ട ടീം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Got to be quick കട്ട to recover ടീമുള്ള this. Oh, some astute defending there. Ahead by 2 and just about into the home straight. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Eto. And here's the chance to counter. He's found a way through. Looking for options for movement. You can never be short of runners into space. Header! മറാഗോളായിട്ട് Relentless! Just relentless! And they are disappearing out of sight. Terrific header. He met that with aplomb. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. Milan find a position of real strength now. There will be one And this is minute Eto. added time. Eto has been caught there. It's അവള് foul. And he has shown him a yellow card. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. ഇവൻ എന്താടാ പോയവൻ. It's hit the crossbar. അതും ഗോളൊക്കെ പറ്റില്ല. So that's it. Bar It's പിടിച്ച്. all over. Milan pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they wanted right from the start. A show all about one side's remorselessness, ruthlessness, And now I'd just like to relentlessness. read out our fan club members who are Neymar celebrating picking their up the Man of the birthdays Match today. award, and no surprise there. നെക്സ്റ്റ് 4 പേര് സബ് ചെയ്യടാ, ഏതെങ്കിലും 4 പേര് വട്ടത്ത് 4 പേര് കേറ് 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 ലൈക്കടിക്കല്ലേ. കേറാൻ പറ്റാത്തവർ കേറുമ്പോ മെസ്സേജ് ഇടട്ടെ, കമന്റ് ഇടും. ആരും കയറിയത് ഇതും പോയി. എനിക്ക് കേറിയാ പറ്റുന്നേ ഇല്ല. പറ്റോടാ പറ്റും, പറ്റാണ്ട് അവിടെ പോവാൻ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now.
The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So things are underway. And the pass is intercepted. Hazard shoots! Now it's Ibrahimovic. Roberto Carlos. Now it's Ibrahimovic. Well, he's going to be disappointed with that. Could move up a gear here. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Marquinhos, he's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable character. It's Ibrahimovic! Goal! Santos! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. He's having a pop! Wonderful from Ibrahimovic! He's got himself an absolute peach. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. He just absolutely speared that in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. So they have it all to do again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Van Balten kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Ibrahimovic. Pele strokes it back. They're really getting no time to think on the ball here. And it's Roberto Carlos. Roberto Carlos has a look up and delivers. Cleared without hesitation. And they're back on the ball again. Davids. Santos really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit. Shapes to shoot! Oh, that was no routine save. എനിക്ക് Anticipated that well, പറ്റുന്നില്ല didn't he? പീന Milan with their first corner. The first in the game for either side, actually. There's the header! ഓളേ Goal, Milan! And the comeback is complete. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. Milan leading now. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Gerrard. Oh, this is a very good run. Has been indicated. And smartly reclaimed. It's Yeah. loose, and there's a race for the ball. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, we have quite a thrilling narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat, and all of a sudden things are looking ബ്രോ pretty ഐഡിയ rosy. റിവ്യൂ ചെയ്യോ എനിക്ക് റിവ്യൂ So there was the first half. എന്റെ ഐഡിയ തന്നെ ഷോ കൊടുക്കും അതും വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ Frantic stuff. 45 minutes just seemed to ഓപ്പൺ fly ചെയ്ത് by. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Here's hoping എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് both ഞാൻ teams can maintain this ഞാൻ level. എൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടോ പറയണേ ഞാൻ ഇംപ്രസ്ഡ് Milan ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ahead by just the odd goal in three. It മറ്റേ is റാങ്ക് 2-1 at the interval. ഒരു 10,000 താഴെ So we're off again. റാങ്ക് Well seen. Saw that coming. That was well played. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ Well ഒരു stopped. മൈൻഡിൽ And it's Azar. Zanetti. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an Ah, you intelligent know, run, but the pass just lacked pace.
Hazard. Bellingham. Pele. Bellingham. And it's Roberto Carlos. And it's made its way to him. Rijkaard is always looking to break lines. Now it's Ibrahimovic. Now he's got space here. And reclaimed it in a trice. And the assistant referee rightly gives him offside. 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്യടാ. 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താൽ നമ്മ വട്ടെത്തും. 390 സബ് അങ്ങനെയാവും. The attendance for this match was 80,314. Can they get him away? And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Substitution for Milan. Number 21, Ibrahimovic. Number 20, Bellingham. Number 4, Daniel van Buiten. Oh, good effort! There's a goal! They've done it again! It is incredible! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Certain, searing, chance for a shot! And it's hit the woodwork and out! ഈ ബോൾ കിട്ടിയാണ്ടാ. Just ബോളാ a കയറി. two, I think. Yes, it is. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Pele is behind this one. And it's no surprise to see who's taking responsibility here. Pele! Oh, crossbar! എന്തടത്? Well, conceding free kicks in areas like that are an invitation to the set-piece technicians. They have to cut this out. Milan perhaps contemplating their next change here. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. He's been bundled over. That is a foul. And the referee has shown him a yellow card. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. So, I don't Perai. think he had much choice there, although ഏയ് he's 2:10. അയ്യോടാ 2:30 ആവുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കളി കഴിയണ്ടേ. മണിക്കൂറായി നമ്മളിപ്പോ ലൈവ്. Yeah, and a heart and mouth time for the culprit, who may മാച്ചും കൂടി കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് his മാച്ച്. transgression. Targets. Coming on to replace him is number 8, Chouameni. Substitution. Pele! അതും ബാറ്. Oh, he's hit the ഓ Oh, and that one's done no damage in the end. Well, was he a little And smarter the than free kick Peter than he gave up. needed to be? I'm not sure he needed to cut it as fine as he did. He had enough of the goal to aim at. Closing in on the last quarter of an hour. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Cristiano Ronaldo. Well, they keep pressing like that as long as they can.
Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And that interception was most കുഴപ്പാ necessary. ഓടി That's വരണ great കണ്ടൂടെ positioning. പ്രഷർ So ചെയ്തപ്പോ good വേറെ form. സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ ത്രൂ കൊടുക്കേണ്ടത് കിട്ടിക്കാൻ. Mateus. And here's Mbappe. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Gerrard. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 5 minutes added time. മച്ചാനെ ക്രോസ് ബാർ ചലഞ്ചാണ്. He means. കക്കയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചു കൂട്ടണത് ഞാൻ. Albert Ferrer cuts out the pass. Just seeing the board now. It's going to be അങ്ങനത്തെ 5 പരിപാടി. extra minutes. Mateus, Mbappe. Gerrard. ഓ They'll have to settle for that. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and ഇരിക്കേണ്ട കളിയാ. outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. Any reflections on what With you've the seen, owner Jim? of blue Well, Peter, car parked I suppose outside the it's stadium something. gate. Kindly Not remove ideal it. for us. റോഡ് ടു 400 സബ് ബ്രോ പൊളി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. 386 ഉള്ളൂ. ഞാൻ 4 പേരെടുത്ത് സബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു 390 ആക്കി വെക്കാനായിട്ട്. കണ്ടാരെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മാരക പെർഫോമൻസ് കണ്ടാരെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ. ലാസ്റ്റ് കളി കേട്ടോ, ലാസ്റ്റ് കളി. നമുക്ക് രാവിലെ ലൈവ് തന്നെയാണ്, എണീക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കളി ലാസ്റ്റ് റൂം കേൾക്കും. ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടി പ്ലീസ്. ഇതും പോയി. നാളെ കളിക്കാടാ, നാളെ രാവിലെ കളിക്കാം. നാളെ രാവിലെ പോയത് പറ്റും. പറ്റാണ്ട് എവിടെ പോണ്, ശരിയാവും. ചെറിയ പറയരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ. എന്ത് ചെയ്യാൻ. ഔ ഇത് ടീമടാ അത്. മോർണിംഗ് ടൈം ഒരു 10:30-11 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇടാനാണ് പ്ലാൻ. എണീക്കണ്ടാ ഇത്ര 2 മണി 2:30 ഞാനിതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇനി കിടക്കുമ്പോൾ 3 മണിയാവും. 2:15 ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും 2:30 So welcome one and all to a ആവും. picturesque evening ഓഫ് ചെയ്ത് here. വെച്ച് A clear night, ഉറക്കം all the വന്നുറങ്ങി. ingredients for a showcase game that the Ah, passionate crowd demands. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാലത്ത് തന്നെ എണീക്കണം കേട്ടോ, കാരണം ജോലിക്ക് പോകാനായിട്ട് എണീക്കണാണ്. ഇപ്പോൾ ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് 10 മണി വരെയെങ്കിലും കിടക്കാമില്ല. ഞാൻ 7 മണിക്ക് എണീക്കണം. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. But you have just joined. ആണത് You വലിയാത്ത്. have just missed the kickoff. So what can they make of this? And it's Eto. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, if required.
which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Scholes. And there's the shot! Pele. അത് നമ്മുടെ ബോൾ കിട്ടാത്ത പാസ് ഒന്നും ശരിയാവണില്ല. Neymar. Milan so far providing no real test at all for the goalkeeper. Passes coming off in quick succession here. Costa Curta can get it clear. And now the breakaway. Pele can so cleverly bypass the press. And here's Ibrahimovic. Barcelona are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Balls over the top, long diagonals, that's the plan. And here's Ibrahimovic. Neither of these two want to come off second best. Pele going face-to-face with his great rival. Now then, clash of the egos. And it's Roberto Carlos. In towards the back. And a header! ഗോൾ. Oh, Milan! ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തുവാണോ? ആടാ ഉറങ്ങണ്ടടാ. Well, you've always got നാളെ that രാവിലെ ലൈവ് ഇടാൻ great വേണ്ടിയില്ലേ ഞാൻ great ഇരുന്നാനെ. movement, and what a great കടയിൽ പോണ ടൈമാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ ലൈവ് ഇടാറുണ്ട്. Real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Now, can they get him away? Schmeichel getting this one രാവിലെ clear. ലൈവ് ഇടാനായിട്ടാണ് And he's had it നേരത്തെ nicked നിർത്താം. away. Roberto Carlos. Roberto Carlos, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. And it's Messi. And here's Shevchenko. Shevchenko finds himself offside. ബ്രോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഒരു മാച്ച് കൂടി പ്ലീസ് ബ്രോ, പ്ലീസ്. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ബ്രോ പ്ലീസ്. എൻ്റെ കൂടെ കളി ജയിക്കാൻ പറ്റും. ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്, അടുത്ത ലാസ്റ്റ് മാച്ച്. ഓക്കെ, അടുത്തതും കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടാ. അടുത്തതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടരുത് പ്ലീസ്. The end of the first period. അതിന് ഞാൻ പ്ലീസ് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് Well, പ്ലീസ്. plenty of talking points in that first half. അടുത്തതും കൂടി Just ലാസ്റ്റ് മാച്ച്. one goal. It's still എടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് anybody's game. ഇവന്മാരെന്നെ വിടൂലടാ. Milan സാധാരണ come in ദിവസങ്ങളിൽ leading by just the ഇങ്ങനെ odd പോവും. goal. ഇത് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് 3:30 വരെയൊക്കെ കളിക്കും. ഞാൻ 3 മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂലടാ. 8 മണിയാകുമ്പോൾ എണീറ്റാലേ എനിക്ക് 9 മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ജോലി സ്ഥലത്ത്. That little bit more. Milan have കള്ളന്മാരാണ്. played well here, and they have the all-important എല്ലാവരും ലൈക്ക് lead. അടിക്കുന്ന വീഡിയോ It's സബ്ബൈ. 1-0. And so the action is resumed. Milan leading courtesy of the game's only goal. Scholes. Oh, easy pickings there. Pedri. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Gerrard. Looking for the run. And that's a... It's അയ്യേ Ibrahimovic! പാഴ ഷോട്ട് അടിച്ചടാ. And that's what you call Okay. inspired goalkeeping. ലാസ്റ്റ് ഇടാ. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Oh, super ball. He is through here. It's all! Yeah. And this is getting better and better. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them The guess attendance for this the wrong match thing was to do. Made him look a bit silly, 81,007. Peter. Milan are now അട്ടാ luxuriating in a 2-goal lead. അന്തപ്പാ. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Batistuta. And this is Batistuta. Roberto Carlos. Messi. Baresi. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Shevchenko! He doesn't look too happy with that.
Gerrard. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Oh, well played, well sorted out. Roberto Carlos, who does have an assist to his name. Pedri. To Gerrard. Pele. He's in a good position here. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Well, he's never the Last sort to match doubt his own capabilities. Always എൻ്റെ fancies himself, no matter what the ലാസ്റ്റ് situation. ഫൈനൽ മാച്ച് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റും. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's ലാസ്റ്റ് time എൻ്റെ for them ഫൈനൽ to use മാച്ചാണ് it. മോനെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ണും പൂട്ടി പോകൂട്ടാ, പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ട. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയരുത് പ്ലീസ്. Towering header. Oh, it looked like 3-0 for കണ്ണൊക്കെ ഇപ്പൊ sure. തന്നെ എരിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഉച്ചിക്കണമ്മ. Oh, terrible mistake. He's going for goal. നമ്മ 4 മണിക്കൂർ ചെയ്തടാ. Collective sigh of relief എന്ന് from the പറഞ്ഞാൽ defense. മെയിൻ്റനൻസ് We're കഴിഞ്ഞിട്ടേ talking about creating a problem for yourself. 12:30 Okay, മുതൽ credit for good pressing, but 5 that was മണി entirely avoidable. 2:45 മുതൽ കണ്ടു Corner number 2 then. 5 മണി വരെ ചെയ്ത്. Went with his head but couldn't steer it in. എല്ലാവരും സബും ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യും, എന്നാലല്ലേടാ എനിക്കും കൂടി ഒരു ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കണേ, എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങളും കേൾക്കും. Impressive job. What a- And it's hit the Oh, woodwork what and a- out. He'll try from distance. And that really should have been that. Corner number 4 coming up here. Getting up there. Well, he got rid because he was under pressure. Barcelona are looking to go forward now. Pele. Played back. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. He's a sharp little ball here. And it's Gerrard. Pele. There will be 3 minutes. പാസിടാ, കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ട് That's been പാഞ്ഞ intercepted. That പാടി. was well played. Well stopped. Board shows there will be 3 extra minutes. Closing in. It's ആ Pele. അതെങ്ങനെയുണ്ട് ഗോള്? Just ഈ പിരിച്ചാനായി കൈ cruising. They are cruising ടീമുണ്ട് അവൻ്റെ with fun and ഏട്ടാ ടീമാണ്. ടീമിനായിട്ട് നമ്മ മുട്ടി നിന്ന് and blows his whistle. Milan pretty much in utopia, imposing themselves Okay. in the manner they wanted right from the start. A show all about one side's And we remorselessness, come to you now with a ruthlessness, quick request for relentlessness. support for our world. ഇങ്ങനെ Ibrahimovic ഷവേഗം ഉണ്ടായിട്ട് voted man of the match വെട്ടിച്ചെന്നുണ്ട. and deservedly so. Well, after all of that, Jim, അടുത്ത ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇട്ടു പറ്റിക്കരുത് തന്നെ. ലൈക്ക് അടിക്കട എല്ലാരും. ലാസ്റ്റ് റൂം നോക്കുന്നു. ലൈക്ക് അടിക്കട പിള്ളേരെ. എന്താണിത്? നാല് പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താൽ മതി. 4 പേരും 390 90 തന്നാൽ മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ചെക്കൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേറിട്ടാ ഇപ്പോ പോയി. നാളെ രാവിലെ കളിക്കാടാ, നാളെ രാവിലെ കളിക്കാം. ഞാൻ നിർത്തണ്ട. ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോ, ഫോണിൽ മുന്നേ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോ.
ഗൈസ് നമ്മൾ 390 താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൺ കളിക്കണ പിള്ളേരെ വിളിക്കണങ്ങ ഉറങ്ങണില്ലേപ്പാ? ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉറങ്ങാൻ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hello, Peter, ആരെങ്കിലും and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We are just getting started. Now there's a Shot, surely! But he's left disappointed. Neymar. It's Xavi Alonso. And it's Koundé. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. It's played through for him. And it's been hooked away. That'll be a throw-in. ജോയിൻ എടാ ചെക്കൻ്റെ റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യടാ. എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. Ibrahimovic. Pele. Xavi Alonso. And it's Roberto Carlos. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. That has not gone well. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now that's well seen too. Lampard. And it's Count. No goals as yet. Lampard never out of the action for very long. Now, what about a counter-attack? Now, can they get him away? Neymar. Neymar running with intent. And the finish! That's just playing it safe Just missed and it. simple. ഹേയ് Rijkaard Through spots it വിട്ടേക്കണണ്ട and എങ്ങനെയാണ്? intercepts. And no, that was never going to make it. Koundé. Half an hour played now. Costa Curta. Ibrahimovic might just make this. Neymar. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And the shot! കസ്റ്റംസടാ. It's a carbon copy of the previous തീർന്നാണ്. miss. Ajax really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. And this is Ibrahimovic. Pele. Cross flung in towards the middle. And that is well cleared. That is a brilliant interception. Silvestre. Neymar. A lot of space here, a real opportunity. And Koundé. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough ബ്രോ moment. കളിക്കുമ്പോ കളി കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ So very ചെയ്താൽ little to മതി. report. Nothing indeed in terms of goals scored. It's not ഇല്ല a bad രാത്രി game by any ആയാലും means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill.
So at the halfway stage, we still have deadlock. The score 0-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Now it's Count. Well, that looks a decent ball. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Lampard. Real chance! Well seen. Saw that coming. He read Oh, that no, really way well and into the stopped under. it. An instinctive delivery. Oh, Oh, that's wow. a foul, and the whistle's gone. He knew what was coming. That's a yellow card. ഞാൻ കിടക്കട്ടാ ഇനി സമയം Well, this may not be the kindest angle for a ലാസ്റ്റ് direct കളി hit. തുറന്നിട്ടല്ലടാ ഇതെന്റെ Well, there's lots of കളിക്കാൻ movement വന്നത് in the box ഞാൻ for him നേരത്തെ to pick out. പോകേണ്ടതല്ലേ രാവിലെ ലൈവ് ഇടണ്ടേ ഞാൻ എണീക്കൂല അതാണ് രാവിലെ കളിക്കാം Denied by a great piece of ഇത് goalkeeping. ചെയ്തേടാ ഇങ്ങനെ Well, I thought his starting position was good, and that helped the അങ്ങനെ keeper to കളിച്ച just എല്ലാവരും run അങ്ങനെ the ball പറയൂടാ and deal with it well. 607. Looking for options for movement. And the shot! And it's in! Good. They've done it! Finally, they've broken through. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have the first goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Neymar. This is promising. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. No, again there's no way through. Neymar. Plays the ball back. Well, he just didn't have any support. Might be danger here. Your impression so far, Jim? Milan are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. And this is Ibrahimovic. Well, he certainly wasn't മര്യാദയ്ക്ക് in the കിട്ടിയ mood to ചാൻസ് take ആണ് any അതുകൊണ്ട് risks. കളഞ്ഞു Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Can he get on the end of this? Oh, looks like he's been taken out there. No messing about, just bludgeoned away. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Ajax needed that. They really needed ചേട്ടാ it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Well played. That has snuffed out the danger. Ajax really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see There it will out be from 1 here. minute added time. That's a throw. കളയഞ്ഞടാ 6 മിനിറ്റ് Not the most accurate pass. And that will be the final act. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. അങ്ങനെ പറയലടാ എന്നെ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗുഡ് കളി നല്ല കളി എഫ് ജി അലക്സാണ്ടർ ഹലോ ബ്രോ പറയടാ
ജി. നാല് മണിക്കൂറായി ലൈവ് ഇടുന്നു. 3.5 മണിക്കൂറായി. പോട്ടെ, നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റൂല, അത് കൊണ്ടാണ് ഇടാൻ തന്നെയാണ്. നാളെ രാവിലെ കളിക്കാല പ്ലീസ് ബ്രോ. റൂം കോഡ് ഇട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞ് ശരിയാവില്ലടാ, എല്ലാരും ഇടൂലപ്പാ, അതുകൊണ്ടാണ്. വൈപ്പർ ഹൈ ബ്രോ. രാവിലെ കളിക്കാം പ്ലീസ്റാ. ഓക്കെ പറയടൊന്ന്. മിനിറ്റ് അല്ലടാ, 6 മിനിറ്റ് അല്ലാവാ, പണിയാവൂപ്പ. ഒരു റൂമും കൂടി ഇട്ടാ മതിയാ. നീ കേറുമോ അതിലേന്? കേറാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ആടെ നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാളി. എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ആ എങ്ങനെയുണ്ട് റൂം കളി സെറ്റാക്ക്. ഓക്കെ. രാവിലെ 10:30 10:45 11 മണിയാവുമ്പോ എന്തായാലും വരും ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി അവിടെ നിർത്തിയടാരാ. 3.5 മണിക്കൂറായി ഞാൻ കളിക്കണ്. നാളെ രാവിലെ കളിക്കാം. സെക്കൻഡ് റൂമിൽ കയറാ. ആം ആം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്ക്. നാളെ വരെ. ഗുച്ച ഗുച്ചോ ഗുച്ചോ ഗുച്ചോനെ കിട്ടണേ, ഗുച്ചോനെ കിട്ടണേ. ഗുച്ചോ ഗുച്ചോന്റെ അനിയനെ കിട്ടി. സുട്ടോ പിന്നെ കിട്ടിയാരം കൊണ്ട് ഇനി കിട്ടൂലെന്ന്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബ്രോ? സുഖമാണ് ബ്രോ, സുഖം. ഹാപ്പി, ഐ ആം ഹാപ്പി ബ്രോ. എല്ലാവർക്കും ബൈ. രാവിലെ വരാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വരാ. നൈറ്റ് എന്നും എന്തായാലും ലൈവ് ഉണ്ടാവും. ഹായ് ബ്രോ. അഭിനന്ദ് വിനോദ്. നിർത്തട്ടെ വയ്യ. നാളെ രാവിലെ മുട്ട.
നാളെ രാവിലെ മുട്ടാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് രാത്രി മുട്ടാം. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ബൈ 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 ബൈ. പോയാ വേറെ ആള് കയറി അതില്. ഓക്കെടാ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ലൈവ് നിർത്താണ്, നാളെ വരാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്.